Good morning, all the viewers. In our first class for BPSC 131, Perspective on Public Administration, we had studied Block 1, in which we had gone through concept and significance in public administration. This block had covered scientific management approach, administrative management approach, and bureaucratic approach. We had gone through all these approaches in a detailed manner. I will go through just for the revision pattern. In scientific management approach, which was introduced by W.F. Taylor, in his scientific management theory, he believed that in order to improve the functioning of the organization, scientific principles needed to be applied, like training in a set procedure. Training focused on optimum physical psychological conditions of workers to gain maximum output. That was the scientific management approach introduced by the Taylor. Next was we had gone through was administrative management approach. The main element of the scholar's objective was management oriented logical positivism made in administrative management. The scholars believed that efficiency was a neutral force necessary for the improvement of organization. In the administrative management approach, basically the scholars stress their views on the management of the organizations. Next, we had gone through the bureaucratic approach. Bureaucratic approach was foremost was the Max Weber was the foremost thinker of modern bureaucracy, but J.S. Mill, G.W.S. Hegel, etc., more of the scholars were also there who comprehensively discussed on bureaucratic and bureaucracy implies on the direct work of the government. Bureaucracy, on their point of view, implies direct work of government and sometimes refer to bureaucrats as the actual governor who actually govern the government. Weber identified two types of domains in the bureaucratic approach was namely the tradition and the charismatic approach. So this was the bureaucratic approach that was gone through by the scholars. We had already studied these three approaches. Now we will further move on to the next block, that is the second block, that is behavioral system and social psychological perspectives. In this block, mostly the human relation approach we have gone through. Unit 5 that is going, that we would now study and will continue with that block. Human relation approach, this is the third approach in the subject of perspective of public administration. First, we had studied the scientific approach, second, the administrative approach, third, the bureaucratic approach. Now we are going through the human relation approach. Now, human relation theory, once an outcome of the human relation movements, refer to the study made to understand and or analyze the effect of social relations, motivations, and employee satisfaction on industrial productivity. Therefore, the human relation theory is in contrast to the classical theory that laid emphasis on the structural aspects of the organization. It brings to fore the fact that psychological or mechanical variables at workplace do not contribute to increased productivity. So, underlying understanding the human psychology, it is very essential, which has been by the human relation approach. In the human relation approach, basically we study the human psychology, what psychology is needed for the betterment of the production in the workplace. Considering that the primary of the organization is to be attributed to natural human grouping, communication, and leaderships. For these human relation approach, many experiments were done. The early experiment was done by Mayo. On the basis of his studies,
conducted in Milo came to the conclusion that physical fatigue was the key motivating factor for the workers that led contributed to the decrease in the industrial productivity. He experimented with giving test period of 10 minutes each, twice a day in the morning and evening, to each term of workers. This had a remarkable impact on the workers. The scheme found favor with the workers and led to gradual decline in the labor turnover. The experiment was done on the laborers or the workers working in an organization in the lower class. The turning point in the development of human relation approach came with the well-known experiment conducted at the Hawthorne plant of the Western Electrical Company. The major achievement of the human relation approach, the experiment was done in a plant. It was there in the electrical company near Chicago in the US between 1924 and 1932. This experiment was done. The major objective was to establish the relationship between workplace, lightning, and individual efficiency. So, what better we can get from the worker and how we can get the productivity more efficient and more productive. Therefore, the human relations studies during these periods, the human relation could be divided. During the period of 3 years from 1924 to 1927, a series of illumination level studies were conducted by the industrial engineers of Western Electrical Company work in Chicago. So this is the in this company only many of the experiments were taken. Few of the experiments were conducted for the studies of human relation. Like great illumination in the first experiment. The first experiment which was taken was the experiment was conducted by the researchers on three different departments irrespective of increasing or decreasing level of illumination. There had been increase in productivity. The researchers experimented with the decreased lighting on the same group. The control group received stable illumination while the other experimental group got decreasing level of illumination. The basic experiment which was conducted was to see how the productivity could be increased. So, when the illumination was given in the increasing order, the illumination decreases the productivity, and when it was decreased, the lightning, the productivity increased. This was the experimental result of this experiment. They increased production, but finally, when the experimental group got very low illumination, they protested and production decreases. No conclusive relationship could be established between illumination levels, incentives, schemes, and productivity levels. No, this experiment didn't give them any of the conclusions. It could have it could be have been due to interest shown by the research team in the workers or relation of incentive wages plan. But maybe the wages what they were offering were less, and the workplace was not more motivating, or the workers the time was more. That is why this research did not succeed. Mayo and his team, based on the observation, further developed a series of other experiments investigating the factor of workers' productivity. So, when this experiment didn't work, they experimented many other things in it. First was the relay assembly experiment. The Then the second experiment which they did was the relay assembly experiment. This experiment was conducted to examine the impact of other variable unproductivity. So why this unproductivity was going through? So the researchers measured the impact of different variables such as payments, breaks, refreshments, and shortening the work duration on the group and individual productivity in general.
It was observed that changing a variable increased productivity. Means if we increase the payment, the productivity increases. If we give the better environment for work, the productivity increases. Refreshment and shortening the work duration increased the productivity. The researchers formed the conclusion that there were certain significant factors impacting the productivity. This included extra attention given to the workers. Having sympathetic supervision, now what the worker needed for to increase the productivity was the sympathetic supervision, giving the better place to work and apparent interest shown towards the superior by the management. These researchers hypothesized that choosing one's co-worker, also working as a group, being treated as special and having sympathetic supervision, what the actual reason for increase in the productivity. What in the relay assembly experiment, what they found out that giving the worker a very secure mm, environment for working, the productivity increases. If the superiors or the managers or the management gives them a sympathetic supervision, the productivity increases. Also, if the workers are given the choice of working with their co-workers or the group they have formed, then also the productivity increases. This was the relay assembly experiment. Next experiment was the interviewing program. Interviewing was another significant phase of the Hawthorne experiment. This was done with the basic objective of studying the human attitudes and sentiments. First relay assembly experiments was to give the worker a better place to work. Then the intervene program experiment was to see that if the worker has a sentiment towards the workplace or the organization, the human attitudes, if we say, the productivity of the work is far more better. And second, if the relationship of the productivity, the approach to the interviews was quite friendly and sympathetic. It was also impartial and non judgmental. This experiment was significant in the following aspects. This experiment gave the points that the workers being treated as par with the management. If the workers are treated in par with the management in soliciting their views about the problems of the company. If the problems are discussed by the worker, means the higher authorities, if they discuss their problems in a, uh round table conference, or if they get together and discuss the problem of the company, then the better results could be gained. Their significance given to human attitude and sentiments as they play an important role in work situation. Now, the change in the attitude of the supervisor too, as their feelings were being observed by the researcher team, and the significance of informal social forces at work. Now, these social forces, if they are absent in the workplace, then the result would be better, which makes an organization not just an economic and technological structure, but also an intricate web of human relation bound together by a system of sentiments. If the sentiments are involved in among the workers for the organization, then the uh, productivity or the works or whatever the result is very alarming. Now, the next experiment was the bank wiring observation room. This was the last study taken by Mayo and his team in Western Electrical Company to observe a group of 14 people performing a task in a bank wiring room. It was observed that they formed their own informal organization with some group of clients.
and with natural leaders emerging with the concern of the members. In this experiment, wages were given on the basis of a group incentive plans. No, in this experiment, not one person was given the incentive, whole group was given the incentive plans, and each member got the share on the basis of total output of the group. Elton Mayo, on the basis of these Hawthorne experiments, had an opinion that workers had been unable to find suitable outlet for expressing their personal problems and dissatisfaction in the work life. Now, what the other effects of this observation were that if working in a group also gave a drawback also, that it was that the worker was not able to express their personal problems and dissatisfaction in the work life. Mayo's experiments brought out that informal approaches and groups with this in human emotions, sentiments, and interaction play a very important role. Therefore, the management should strive to establish equilibrium between the technical and human organizations and develop skills in handling human relations and situations. Therefore, in bank wiring observation group, the result was that we should establish an equilibrium relationship, means the management and the worker class. These equilibrium should be maintained for technical and human organization for developing skills in handling human relations and situations. Now, why these experiments, whatever the experiment we had taken, the relay assembly experiment, the interviewing problem, the bank wiring observation room is significant in the Hawthorne Electrical Company. The significance of this studies was the human relation approach, which grew out of the Hawthorne experiment, emphasized the emotional aspects in the human behavior. Now, what significant was that it gave the emphasis on human relation, that we should also cater the human relation aspects of human behavior. Research conducted had shown the impact of groups on the behavior of individuals at work. These studies brought out that work satisfaction depended to a large extent on the informal social pattern of the work group. Therefore, people work performance he conducted are dependent on both social issues and job content. Therefore, by these experiments, what the studies brought was the work satisfaction could only be gained to a large extent when the informal social pattern of the work group is not there. People's work performance is conducted in a dependent, not in a dependent manner, both social. If they are dependent on both social issues and job content, the production or the organizational work is to be satisfied. Elton Mayo later, after a period of reflection, concluded that job satisfaction increased as workers were given more freedom to determine the condition of their working environment. Now, what by these experiment and seeing the significance of the experiment, the Mayo concluded that job satisfaction is needed in every worker, and this job satisfaction could only be gained by giving them freedom to determine the condition of their working environment and to set their own standards of output. Intensified interaction and cooperation created a high level of group cohesion. Again, job satisfaction and output depended more on cooperative and a feeling of worth than on physical working conditions. Means the worker are appreciated and they are involved in the management committee.
So this gave them the job satisfaction, and which in case this output, the standard output of the production was raised. The most important discovery of the Heathrow experiment had been the strong need amongst the workers to cooperate and communicate with. The most important discovery of Hartway experiment has been the strong need among the workers to cooperate and communicate with the following workers. The basic tenet of human relation theory emanating from Mayo's work, that individual worker cannot be treated in isolation. Since every worker should be there, the individual worker cannot be treated in isolation. That means no worker can work in isolation. Since they are basically social beings, they should be seen and understood as members of a group. Informal groups formed at work have a strong influence on the behavior of workers in the group. Productivity to a large extent influenced by social and psychological factors rather than by physical work conditions. Productivity to a large extent was influenced by the psychological factors and the physical work conditions given to the workers. Ambitions within the organization exercise strong social control over the work habits and attitudes of the individual workers and managers, and the manager must be aware of the social needs and cater to them in order to ensure that employees collaborate with the official organization rather than work against it. Now, the basic ambition of the organization was to make or create a strong social control over the work habits and attitudes of the individual workers. A good manager, therefore, a good manager is one who is able to blend technical expertise with social capabilities. The experiment showed that complex interactional variables such as attention paid to the workers as individuals, workers' control over their own work, and differences between individuals' need, management's willingness to listen, group norms, and direct feedback play an important role in motivating people in organization. The base to motivate people working in an organization, the experiment uh, showed that interactional variables such as like the manager and the workers, the clerk and the lower working people should have an interaction between each other. Secondly, the variables such as attention the paid to the workers as the individual, like the every individual's pay, salary, payment, wages, time limits, how much he had worked, how much he had given his work to the organization. All these things should be have an interaction between the manager and the worker. The second was the workers' control over their own work. Every worker should have a freedom of working in his own workplace. Then, differences between individual needs, management, willingness to listen. Now, the management society should listen to the willingness of the individual. Group norms and direct feedback play an important role in motivating people in the organization. Whatever the feedback, whatever the policies or the programs or the roles or the rules which are given by the organization, and when the workers are, when these rules are came into the effect, what feedback they get from the workers, that plays an important role to motivate people in the organization for the better output.
Now, the human relation approach uh, in the has critics also. Many had by many have also criticized the human relation approach that was experimented by Mayo. The Hathrow studies, the most acclaimed management research, which formed the basis of human relation theories, have been subjected to criticism by several scholars. These related to the following aspects. Several scholars have identified some of its methodological limitations, such as theoretical constraints, next, situational bias and productivity of the evidence regarding workers' home life, etc. The background of the workers from where they had come was not included in the research or the experiments taken by the um, team of Mayo. Hathway studies did not take recognition of the impact of technological practices enhancing the productivity. Only the human and the worker and the management committee was the foremost aim of the experiment. The technological practices was not given any importance. The emphasis was more on group discussion making and did not give importance to individual decision making. The more was on the group decisions and not on individual decision making. Human motivation is multidimensional, and human relation theorists in it said could not be explored this phenomena in totality. Therefore, the Marxist considers Mayo methodology's technique to exploit workers because they did not lay emphasis on the normic factors in organizations. Contemporary scholars noted that economic benefits perhaps motivated the Hathrow workers more than the social benefits, according to other critics. Workers did not care about money because the workers whom Mayo studied functioned like calculating machines to determining the output and daily pay. Means the Mayo, the on which the Mayo had taken the experiment, they were the daily wages workers. Human relation approach has been challenged and extended later by scholars by classifying different groups' behavior into different types. The critics found that group cohesion and behavior depended on technology and work organization rather than by management abilities. Uh, They categorized group behavior into four categories. That was the apathetic, second was erratic, third strategic, and conservative. These four groups were there for the management abilities. Human relation approach propagated by Mayo paved the way for generation of new ideas or group relationship and leadership styles. These subsequently theorists such as Ibrahim Maslow, Frederick McGodds examined the factors affecting the motivation of individuals working in organization. This is considered as neo-relation. The means after whatever the experiments or the research or the work was done on human relation, on the working organization, this concept was called the neo-relation. Mayo's Hubble's hypothesis, which considered individuals as surprising only self-interest, the Mayo only considered individually. He studied only the um, individuals, workers' attitudes and the whatever the need of the worker, and the self-interest only was picked up for further expansions. Now, his hypothesis on the self-interest of the worker and or the individual's workplace, which was experimented by Mayo, was further had an expansion as theory X and theory
by Douglas MacGeorge. He made certain assumptions about people and work which had wider implications for leadership and management. Further, this XY theory was further made for the interest of the workers and the working class of the uh, organization or the managerial work organization in the human relation approach. Now, the second approach, not the second approach. Now, if we go through further, if we move, now we will go through the decision making approach. First was the in this um, subject of perspective on public administration. First, I'm repeating the approaches what we had gone through. Was the first we had gone through scientific management approach. Next, we had gone to administrative management approach. Third was the bureaucratic approach. Fourth was the human approach, human relation approach. And now we are going through the decision making approach. Now, decision making is considered as an important process in any organization. The nature of an organization is determined by the kinds of decision taken in it. In this applies to the government organization as well. But decision making goes with the private organizations or industries or and government organizations as well. Thus, in the discipline of public administration, to discuss decision making approach is of great relevance as this approach provides useful interference that can facilitate administrative or policy decision. So decision making approach is very relevant for the government organizations, and also it is the discipline of public administration. Now, decision making is thus about the process of arriving at an optimal solution by exploring various alternative choices. This scholars in management and public administration have been involved in various aspects of decision making, and they have made their respective contributions to the approach of decision making. Now we will discuss the what do we mean by decision making approach? Meaning of decision making approach. The different scholars have defined the term decision making in different ways. In general, decision making is not an end part of any activity, but it is means of achieving organizational goals. Chester Bernard is the pioneer in decision making approach. He is the pioneer means he is the one who started this decision making approach. Christian Bernard is the pioneer in decision making approach and is considered decision making as an essential process of organization actions. Another scholar was there. Herbert Simon is an important scholar in the field of decision making, and he regards decision making approach as an alternative to the classical principle approaches. He further argues that decision making is the core of administrative actions and views organization as a structure of decision makers. The approach of decision making gained popularity during the 1940s, and it deals with the process of choice which lead to action decision making in the government, rural activities, whatever many activities that was done by the government. One individual may pronounce the decision, but many contributed to the process of reaching the decision. The need for taking decision arises when there are several alternatives or course of actions open to an individual. But one has to choose only one alternative through the process of elimination. Now, decision making, the need for decision making is comes only
when the individual or when any of the organization have many other alternatives or the substitute for actions. So decision making is needed to choose only one alternative through the process of elimination. From the various definitions, we can understand that essence of decision making is arriving at a solution from various alternatives irrespective of whether a decision is made in an organization or in an administrative unit or in a governmental setup or even policy making. Thus, the nature of decision making is a dynamic one which has the potential to change the environment of the organization. Now, there are many types of decision making. The scholars have classified the decisions into various types. First one is the programmed or non-programmed decisions. Now, programmed decisions, that it was Herbert Simon in 1997 has made this distinction between programmed and non-programmed decision. He expresses that decisions are programmed to the extent that they are repetitive and routine, to the extent that a definite procedure has worked out for handling them so that they do not have to be treated from scattered each time they occur. So, in the programmed decisions, the repetitive routine is there and the standard procedure is developed in the programmed decisions. And in non-programmed decision, no, it is non-routine, like computer assistance, decision-making operation, system analysis, and structured program all comes under the non-programmed decision. Now, decision-making techniques were there for one was traditional and other was the modern. In programmed, traditional decision-making techniques was implementing by the habits whatever the like a person is when a person is in a habit of doing a particular work in the same process, so he will do his process in a routine way. So the traditional was the implementing by habit. Now, second was then the adapting standard operating procedure routine to be carried out by the office people. Now, the office people, same routine was there at the particular time. They will come, particular work what they have been assigned was done by the official people. So that was the routine and repetitive work which they do every day whenever they are there in the organization. That is the traditional decision making technique. Next one in traditional way embedded in the organization structure in the form of sub goals, well defined information and channels. This was the traditional decision making technique in a programmed decision. And in programmed decision, modern way, the modern period, operation research developing mathematical models, computer stimulation, etc., electronic data processing, all these techniques are there in the modern form. Now, the first type of decision, programmed decision, traditional, is the adapting the standard operation operating procedure, and in modern operation is the operation research developing techniques are used. Next, other one is the non-program, which is non-routine. In this, the traditional technique was the judgment, intuition, and creativity. Thumb rule of thumb, selection and training of executives. All this traditional form of non-programmed technique was there. And in non-programmed, modern way was the training decision makers in holistic
problem solving techniques, developing holistic computer programs. All this comes into the non-programmed modern techniques. So the first one, the programmed and non-programmed decision. Two phases were there, traditional and modern. Second type is the organizational and personal decisions. Christian Bernard 1966 has classified the decisions into two types, organizational and personal decision. He has argued that personal decisions cannot ordinarily be relegated to other organizations. Decisions are made to achieve the organizational objectives, which can be delegated to level from top to bottom. Now, that is the organizational decision, which goes from top to the bottom. Every decision goes from one to the another level in the top level, and each decision has to be obeyed by the other level or the second level which goes up. And personal decision, while the personal decisions are taken by an individual for him or her, which cannot affect the organization directly or indirectly. Organizational decision affect the organization and it goes from top to the bottom, while individual decision does not affect the organization directly or indirectly. Third type of decision was generic and unique decision. The classification of generic and unique decision was enumerated by Peter Duckler in his article The Effective Decision 1967. Generic decisions are like programmed decisions in which reflections are made on the past situation and their decision that was taken in the past gets repeated. Likewise, unique decisions are related to non-programmed decisions in which new decisions are taken to resolve individuals because they are unprecedented. Now, the unique decision we can go through the not are related to the non-programmed decisions, and generic decisions are related to the programmed decisions. Just like same like the programmed are the generic and programmed like non-programmed decision are like the unique decision. Another type was routine and strategic decisions. Routine and strategic decisions can also be related to the programmed and non-programmed or generic or unique. They mean the combination of non-programmed, programmed, non-programmed, generic and unique decisions. Irrespectively, routine decisions are generally taken for day-to-day operations of the organization, and the routine decisions are made based on the pre-established rules, procedures, and policies of an organization. That is the routine decision. Such decisions are not dynamic in nature and it cannot affect the organization. On the other hand, strategic decisions are critical for organizations, such as decisions mostly deal with the organizational objectives, goals, budget, and imperative policy matters. The nature of the decision is non routine and non repetitive, and it can be made through as analysis of various alternatives. Since the decision of this nature can have a direct impact on the substance of the organization, such decisions are taken only by the top level management only. These strategic decisions we are talking about. So these decisions are not repetitive only once the decision has been taken, only once the policy has been taken and it has come to the effect. No other changes or amendment could be done, and if there is any need of amendment, then it goes through a proper channeled protocol. And only these strategic decisions are only taken by the
top level management only. So were the four types of decisions. One was programmed and non-programmed. Second was the organizational and personal decision. Second, generic and unique decision. Fourth was unique, routine and strategic decision. These were the four types of decisions. Fifth decision is the policy and operating decisions. The kind of classification is policy and operating decision, and in this category of decision can again be related to the strategic and unique decision. Policy decisions are directly related to the policy matter of the organization, and such decisions are made by top level management that we have already said. The strategic management, this decision will have the effect on the whole structure of the organization. On the other hand, operating decisions are routine decisions of the organization which are taken to implement the policy matters of the organization. The decision of this kind is taken by people at the lower level of the management, and such decisions are called a tactical decision. One, like in the other, we have said routine and strategic decision. We have said that routine is the day-to-day decision. Strategic is only once we have come to a decision, it cannot be changed, and these decisions are taken by only the top level management. Same goes with the policy and operating decision. Policy decisions are also related to the strategic decision only. Only top level management uh, has the right to take any kind of a decision for an organization, while the operating decisions are taken by the people at the lower level of the management, and this decisions are called the tactical decisions. These were the five types of decision. Now, this decision, how a decision is made, what is the process of making a decision? A decision making process. There are various steps that are involved in the decision making process, which are logic and systematic. The steps involved in a decision making process include defining the problem, finding alternatives, selecting the alternatives, and getting feedback and finalizing one alternative. This is the process. First, the logical systematic steps are involved. First is the we find the problem. What is the problem for which we have to find the solution. First, we find the problem, define the problem. Then the alternatives. We search for the alternatives to solve the problem. Then selecting the alternatives. Third, and then when we select the alternative, then we get the feedback, and lastly we finalize it and come to a conclusion of one alternative. Terry in 1956 has formulated the key steps in decision making process, which include one is to determine the problem acquired, and second was the general background information and viewpoints about the problem. Then state what appears to be the best course of action. What best we can do to solve the problem. Then that level comes. Fourth is the investigate the proposition and tentative decisions. We investigate about the problem and propagate the problem, and then come to a tentative decision, which is not finalized at this stage. Then we evaluate the tentative decisions. Next, sixth, we gave making the decision and put it to effect. Whatever decision we have taken, then we put it into action or to effect.
And then the last seventh one, the seventh step is the institute follow-up and, if necessary, modify decisions in the light of results oriented. Now, when we have put the decision into effect, we modify it if to gain the better results and to obtain the better output of the decision. So these are the seven steps which are included in the process of decision making. Therefore, if we repeat decision making process, the steps are: first, we determine the problem acquired. Second is the we get a general background of information about the problem. Third, we state what appears to be the best course of action. We adopt that. Fourth is the investigating and propagating the problem and then coming to a tentative decision. Fifth is the decision, the tentative decision in which we have come. The fifth is the step is to evaluate the tentative decision. Sixth is making the decision and put it into effect or action. And seventh is whatever the decision we have taken, and after its effect, what are the necessary what are the necessary modification we can do so that the result that is obtained is better and it gives the light to the problem. These were the decision making process, seven steps. Simon and March in 1960 assert that there are four set of activities which are important for a decision-making process, which includes one was intelligence activity, the second was design activity, third is choice activity, fourth is evaluating activity. These four are the important activities which are needed for decision making process. Now, in intelligence activity, which is the initial phase of the decision making process, and it brings with the identification of problem to be solved. It is finding occasion calling for an action, that is the intelligence activity. Second activity is design activity. Now, design activity is to identify the problem, developing and analyzing possible courses of actions. That is the design activity. Third is choice activity. Now, in choice activity is selecting particular course of action from those variables. That is choice activity. Fourth is evaluating activity. Evaluating activity is evaluating past choices to compare programmed and non-programmed decision making in the organization. While the first three processes in decision making were stipulated by the fourth process, namely evaluating activity, was added later in the collaborative work of James G. March and Simon. First, in the decision making process, only three activities were involved. Later, by the process, fourth activity was included, that was the evaluating activity. This was included by the collaborative work of James G. March and Simon. On the whole, it can be summed up that this decision making process in itself is a complex exercise, and as asserted by Simon, it involves technical and political determinants in the process of decision making. Each stage is important in arriving at a final decision. Therefore, this is the decision making process, or we can say the decision making approach. Now, if we go through, if we again, I'm repeating it again and again so that we we are revised by the
approaches, what we have done. Now, in this session, we have covered, and the previous session also, we have covered four, five, uh, five approaches. That is, first one we have done is the scientific management approach. I'm repeating it again and again so that it registers there, because we will go through many more other approaches. So, what we have done in this unit is the human relation approach and decision making approach. Now, in the first block, we had covered was a scientific management approach, administrative approach, bureaucratic approach. These three we have covered in the first block. Second, we have covered the human relation approach and decision making approach. These are the five approaches we have gone through. And there were another models of decision making. The various models in decision making, almost all the models highlight the importance of rationality in individual or organization that is involved in making a decision. Some of the important models of decision making aspects forwarded by key scholars were there, like Simons had made Simon's bounded rationality model, Lindbergh's incremental model, Zeno's mixed scanning model. These three were Doro's optimal models. These were the four models that was that was done by the scholars. The Simon bounded rationality model had four uh, types, which we said with Simon's work on administrative behavior in 1997. In this seminal work in the field of decision making, we believe that rationality model in decision making is non-realistic and its principles are non-attainable. According to him, rationality is concerned with the selection of preferred behavior alternative in terms of some system of values, whereby the consequences of behavior can be evaluated. This required that firstly the decision maker should have knowledge about all variables, alternatives. Secondly, the decision making should also be able to anticipate the consequences of each of the alternatives. He has classified rationality into various types in which the decisions should be objectively, subjectively, consciously, deliberately. Means by Simon bounded rationality model, four rationals should be there. It should be objective, subjective, conscious, and deliberate. In objectively, it is rational means it is correct behavior for maximizing given value in a given situation. Subjectively rational means the decision maximizes attainment relative to knowledge of the subject. And consciously rational means adjustment of needs to end is a conscious process. Deliberately rational, it just means the means to ends has been deliberately brought about. Now, the models of decision making, what I had said, are the four. There are four models: Simon's bounded rationality model, Linden's incremental model, uh, Zeno's mixed scanning model, and Doro's optimal models. These are the four models uh, in decision making. These models we will go through in our next class. What we have covered in, in the present class is the human relation approach and decision making approach. In decision making approach, we had gone through all these aspects of types of decisions.
and these types of decisions and decision making, what are the approaches, what are who are the scholars involved in making, and the experiments that was done. So we have gone through in our next class we will go through the models of decision making. To sum up the class, we will revise the points, but what we have discussed, that are the approaches. Approach this basic BPSC 131 in public administration, that is the perspective on public administration. This subject, in this subject, we studies the various approaches. Now we have covered, I am repeatedly again and again saying that we have covered scientific management approach, administrative management approach, bureaucratic approach, human relation approach, and decision making approach. In the next class, we'll continue with the models of decision making. Thank you.
ఈరోజు మనము రాజ్యాంగము రచించే టైంలో చేర్చబడని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని చాలా ముఖ్యమైనవి. ఆ ముఖ్యమైన వాటిలో కొన్ని ప్రత్యేకంగా డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీతోని అనుబంధం ఉన్న డైరెక్ట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనే ముఖ్యమైన శీర్షిక ఉంది. ఆ శీర్షికలో ఉన్న వివిధ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అవి ఏంటి, వాటి యొక్క అర్థం ఏంటి, వాటి యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది నేర్చుకుంటాం. రెండవది ఏంటంటే అసలు ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మళ్ళా ఆదేశ సూత్ర ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ యొక్క స్వభావం ఏ విధంగా మనం చదువుకున్నామో, అనలైజ్ చేస్తున్నామో, అదేవిధంగా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ యొక్క స్వభావం ఏంటి, అవి రాజ్యాంగము అంటే మన రాష్ట్ర జాతీయ ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వము మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా లేదా అనేది కూడా మనం చర్చిస్తాం. ఎందుకంటే సామాన్యంగా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ రాజ్యాంగబద్ధమైన న్యాయబద్ధమైనవా కావా అని చర్చించడం చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఎందుకంటే ఎవరైనా కూడా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అమలు చేయకపోతే, ఏ పౌరులైనా కూడా లేకపోతే ఆఫీసర్స్ అయినా కూడా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అమలు చేయకపోతే దానికి వ్యతిరేకంగా దాన్ని అఫెక్ట్ చేయబడిన వాళ్ళు, దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు, ఎమోషనల్గా అటాచ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కోర్టు పోయి కోర్టు ద్వారా అమలు చేయవచ్చునా అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. కాబట్టి అది కూడా మనం చర్చిస్తాం. అయితే ముఖ్యంగా ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ వస్తాయంటే 4వ చాప్టర్, 4వ విభాగం అనేది ముఖ్యమైనది. ఆదేశ సూత్రాలతో కూడుకున్నది. రాజ్యాంగం రాసిన మొట్టమొదటి స్టేజ్లోనే రాజ్యాంగం చేర్చబడింది. ముఖ్యంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్ మన ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, భారత రాజ్యాంగం ఏ విధంగా ఉంటాయో అదేవిధంగా డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ మనకు సూచిస్తాయి. ఒకటే డిఫరెన్స్, బట్ దట్ ఇస్ మెయిన్ డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ జస్టిసియబుల్. జ్ఞాపకం ఇంగ్లీష్లో JASTICIAB అని జస్టిసియబుల్ అని ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది. న్యాయబద్ధమైనవి ఫండమెంటల్ రైట్స్, న్యాయబద్ధమైనవి. అదేవిధంగా ఫండమెంటల్ ఆదర్శ సూత్రాలు న్యాయబద్ధమైనవి కావు. అయితే ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి ఎందుకు చేర్చబడింది అంటే, ముఖ్యంగా ఇవి ఆదేశ సూత్రాలు ఒక బ్రాడ్ సిద్ధాంతాన్ని, ఒక విశాల సిద్ధాంతాన్ని, స్వభావాన్ని, రాజ్యాంగ స్వభావాన్ని, మన దేశ రాజ్యాంగ స్వభావాన్ని సూచిస్తాయంటే బ్రాడ్ ఉంటాయి. కానీ వాటి యొక్క వివరాలు ఏంటి అంటే, అసలు ఆదేశ సూత్రాలు ఏంటి, తర్వాత పౌరులకు ఏ విధులు ఉండాలా, ఏ విధమైన వివిధ రంగాల్లో ఏ విధమైన విధులు ఉండాలా అని అందులో చర్చించలేదు. ఏది ఆదర్శ సూత్రాలు. సో ఆ విధంగా చూస్తే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే, అవి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, మన పౌరుల యొక్క ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఈ రంగాల్లో ఈ విధంగా ఉండాలి. మన భారత పౌరులు ఒక్కొక్క రంగంలో తమ ప్రావీణ్యం ఉన్న రంగంలో మనకి దానికి కొన్ని విధుల రాజ్యాంగము విధించిన విధుల ప్రకారం ప్రవర్తించాలా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు, సూచించబడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్కి ముఖ్యంగా ఉపోద్ఘాతం, ఇంట్రొడక్షన్ అని అనుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ముఖ్యంగా 42వ అమెండ్మెంటు
మరియు 86వ అమెండ్మెంట్ ద్వారా మన రాజ్యాంగంలో చేర్చబడినవి. జ్ఞాపకొచ్చుకోండి, 42nd అమెండ్మెంట్, 86th అమెండ్మెంట్. అంటే దాని అర్థం ముందే చెప్పినట్టు ఇవి ఒరిజినల్ రాజ్యాంగంలో రాజ్యాంగం రచించినప్పుడు చేర్చబడలేదు. ఇవి తర్వాతి కాలంలో మన ప్రతి పౌరునికి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏంటి అని నిజంగా తెలవాలా అని అవి రాజ్యాంగంలో తర్వాత చేర్చబడ్డాయి. అది తర్వాత దీని యొక్క చాప్టర్ ఏంది అంటే 4వ చాప్టరే ఇది ఫండమెంటల్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఇది ఆదేశ సూత్రాలతో ఇది తోడుగా వాటితోటే ఇవి రాజ్యాంగంలో చేర్చబడింది. అది ఎందుకంటే అవి చాప్టర్ 4 యొక్క ఒక భాగం, చాప్టర్ 4 యొక్క ఏలో చేర్చబడింది. అయితే ఇవి ముఖ్యంగా ఏంటివి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏంటివి అంటే మొట్టమొదటిది ఆ రాజ్యాంగానికి సంబంధించింది. అదేంటంటే మన భారత రాజ్యాంగాన్ని తప్పకుండా అన్ని సమయంలో, అన్ని తరుణాలలో, అన్ని సందర్భాల్లో రెస్పెక్ట్ చేయడం. కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, రాజ్యాంగం ఏంటి అంటే అది 2-3 రకాలు ఉంటాయి. అంటే సామాన్య పరిస్థితులు, తర్వాత కొందరు తెలిసి చేయడం, కొందరు తెలియక చేయడం రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి. అయితే కానీ కొన్ని ముఖ్య సందర్భాలు ఏంటంటే ఆదర్శ సూత్రాలు, ఫండమెంటల్ రైట్స్కి మధ్యన సంఘర్షణ ఏర్పడినప్పుడు ఒక ఉదాహరణకి మనకి టెంపుల్, అయోధ్య టెంపుల్ గురించి మనకి చాలా పెద్ద సమస్య వచ్చి పడింది. అయోధ్య టెంపుల్ మన ఇదివరకు కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడిన దాన్ని బాబ్రీ మసీద్ దాన్ని కూలగొట్టి, బాబ్రీ మసీద్ అంటే మన వేరే రాజు కాలంలో దాన్ని అయోధ్య టెంపుల్ కూలగొట్టి బాబ్రీ మసీద్ కట్టడం జరిగింది. అయితే అది రాజ్యాంగం ముందు, రాజ్యాంగం తర్వాత దాని యొక్క సమస్య ఏ విధంగా ఒక పెద్ద సమస్య అయిపోయిందంటే, మనం భారతదేశంలో సామాన్యంగా హిందువులు మెజారిటీలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే మన భారతదేశం రాజ్యాంగం లౌకిక రాజ్యాంగం అయినా కూడా మనము హిందువులను ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నిజానికి హిందువుల యొక్క మత హక్కు, మతాన్ని ప్రచారం చేసుకునే హక్కు, వాళ్ళ యొక్క ఆలయాలు, వాళ్ళ యొక్క మత కేంద్రాలను కాపాడుకోవడం అనే విధంగా కూడా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యారు. సో ఆ విధంగా మత హక్కును వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి పర్టికులర్గా ఇందులో ముందుకు వచ్చి అంటే మా మతాన్ని ఎక్కువ సీరియస్గా తీసుకునేది మత తత్వం అంటారు, కానీ అది బజరంగ దళం, తర్వాత మన ఆర్ఎస్ఎస్ అవి మతతత్వం కలిగినవి. కానీ చాలా వరకు బీజేపీ మతతత్వం కలిగిందని లేదు. ఎందుకంటే అది రాజకీయాల్లో మెదలాలి, తర్వాత రాజకీయాల్లో మన ఓటర్స్ని అందరిని మెప్పియాలి, ముస్లింలను మెప్పియాలి, సిక్కులను మెప్పియాలి. కాబట్టి చాలా మట్టుకు అది బీజేపీ రాజకీయాల మధ్య లౌకిక ప్రవర్తన కలిగి ఉంటుంది. అయితే అటువంటి సందర్భాల్లో ఇవి ఫండమెంటల్ రైట్ టు రిలీజియన్, తర్వాత ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ రాజ్యాంగం యొక్క స్పిరిట్, లౌకిక స్పిరిట్ ఒకటి మన ప్రాథమిక. సో ఇది ఏంటి, ఎవరి ముందు పెట్టి రక్షించాలా అని వచ్చినప్పుడు జడ్జెస్, ఆఫీషియల్స్, మంత్రులు, కలెక్టర్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రశ్న ఎత్తుతారు. అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫస్ట్ డ్యూటీస్, నెంబర్ 1 డ్యూటీ ఏం చేయాలంటే మన రాజ్యాంగం యొక్క బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, లౌకిక రాజ్యాంగం అన్నది. సో లౌకిక రాజ్యాంగం అన్నప్పుడు ముఖ్యంగా అన్ని
రకాల అన్ని వర్గాల ప్రజలు, అన్ని మతాలకు సంబంధించిన ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క మన మత హక్కు అనేది రక్షించబడాలి. దానికి ముందు మళ్ళా రాజ్యాంగము, రాజ్యాంగ మన న్యాయస్థానాలు, తర్వాత మంత్రులు, తర్వాత సెక్రటరీ, వీళ్ళందరి యొక్క ప్రభుత్వంలో ఇదే కదా. సో వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత వాళ్ళకి తలనొప్పి. సో వాళ్ళు ఈ విధి ప్రకారం రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్యమైన స్పిరిట్ ఏంటి అనేది గమనించాలి. అదే ఈ మొదటి డ్యూటీ గుర్తిస్తుంది. అందుకొరకే మన ఈ చాలామంది మన ఇది ఈ బాబ్రీ మసీదుని కూలగొట్టినప్పుడు దాని గురించి దాని వ్యతిరేకంగా చాలా మన కేసులు ఫైల్ చేయడం జరిగింది, చాలా కంప్లైంట్స్ జరిగింది. చాలా రోజుల తర్వాత పోనీ అని పాపం ఈ అద్వానీని తర్వాత ఉమాభారతి వాళ్ళను కొంచెము మన కోర్టు గురించి అది చేసి ఇది చేసి చివరికి ఏం చేశారంటే అది కాన్స్పిరసీ ఇట్లా ఏం లేదు, వాళ్ళు తప్పు కావచ్చు కానీ కాన్స్పిరసీ ఇట్లా ఏం లేదు కాబట్టి వాళ్ళను విడిచిపెట్టారు. సో అంటే వేరే మత ఆధారిత రాజ్యాంగాలు అయితే పాకిస్తాన్ ఇమీడియట్గా ఇది మన వాళ్ళ మసీదు మహమ్మదీయ మతానికి సంబంధించిన మసీదు ఏదైనా కూలగొట్టు, ఎవరైనా కూలగొట్టు, వాళ్ళు ఇమీడియట్ తర్వాత మన రాజ్యాంగము రచించబడే స్టేజ్కి వచ్చే ముందు అనేక రాజకీయ పక్షాలు, ఆ పక్షాల్లో ఉన్న నాయకులు, తర్వాత పౌరులు మన దేశానికి స్వాతంత్రం కొరకు పోరాడాలి. వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య గోల్స్ ఏంటివి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజ్యాంగాన్ని రచించే నెహ్రూ రిపోర్ట్, మోతీలాల్ నెహ్రూ రిపోర్టే 1920s ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇది భారతీయులందరికీ ఫ్రీడమ్ ఉండాలా, తర్వాత మన స్వేచ్ఛ ఉండాలా, తర్వాత లౌకిక రాజ్యాంగం ఉండాలా, తర్వాత ఏ విధంగా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మన బ్రిటిష్ ప్రజలు వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళ రాజ్యాంగం ఏ విధంగా పరిపాలించబడుతున్నారో మన భారతదేశంలో కూడా అటువంటి ప్రజలు మన అటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు జీవించాలా, అటువంటి ఫ్రీడమ్స్ వాళ్ళకు కూడా కావాలా అనే విధంగా చాలా మంది నాయకులు మనకి మన జాతీయ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క గోల్స్ని ఎప్పటికీ మనం మర్చిపోకుండా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం అనేది ఒక విధి అనేది మన రెండవ ఇది ఫండమెంటల్ డ్యూటీ అనేది. అదేవిధంగా మూడవ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. తర్వాత మన ప్రియంబుల్లో కూడా చేర్చబడింది. ఇది వితౌట్ అఫెక్టింగ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ నేషన్ అనే ప్రియంబుల్లో లాస్ట్ చూడండి. అది ఏంటంటే మన దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడడానికి అన్ని విధాలా ప్రయత్నించాలంటే మనకి ఏదో డ్యూటీ, మనకు ఉద్యోగం ఉంటే ఆ ఉద్యోగమే కాదు, దానికి తోడ్పడే అంటే దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడడానికి సంబంధించిన పరిస్థితులను కూడా మనం కలగజేయాలి. దాన్ని మన ప్రవర్తనే అనుకూలంగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యూనివర్సిటీలో ఉన్నాడు, మన కాలేజీలో ఉన్నాడు, ఎక్కడి నుంచో ఎవరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నైజీరియా నుంచి ఒక విద్యార్థి వచ్చాడు. కానీ ఆ విద్యార్థి నిజంగా మన ఆ దేశానికి సంబంధించి లేకపోతే ఇంకొక దేశానికి సంబంధించి గూఢచారిగా పనిచేయచ్చు. ఆ గూఢచారిగా పనిచేస్తున్నాడా లేదా అని కూడా మనం చూడాలి. అంటే మన అటువంటి ఉద్యోగం లేకున్నా కూడా మనం ఆ స్టూడెంట్ ఆ యూనివర్సిటీలో కానీ ఒక కాలేజీలో కానీ లేకపోతే ఇంకొక పబ్లిక్లో కానీ మనం గూఢచారం కాకుండా కూడా అది మనం పసిగట్టినైతే అది మన దేశ సార్వభౌమత్వానికి
అది గుడ్డలు పెట్టు అతని యొక్క ప్రవర్తన, కొత్త స్టూడెంట్ యొక్క ప్రవర్తన గుడ్డలు పెట్టి అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం గమనించి మనం రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టు ప్రమోట్, టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్, టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ మెయింటైన్ ద సావరెనిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ ఈజ్ అనదర్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద, అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ముఖ్యంగా ఆర్మీలో ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది, ఆర్మీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి. అంటే ఆర్మీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణరక్షణ కోసం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ యొక్క పొట్టకుడి కొరకు, ఫ్యామిలీ గడవడానికే కాకుండా దేశ రక్షణ కోసము ఆర్మీ అనేది ఏర్పాటు చేసింది. ఆర్మీ వాళ్ళు ప్రతిరోజు పనిచేయకున్నా కూడా, అసలు కొన్ని సంవత్సరాల కొద్ది పనిచేయకున్నా కూడా వాళ్ళు అక్కడ మన రిజర్వ్ ఉండాలి. అకస్మాత్తుగా పాకిస్తాన్ కానీ చైనా కానీ ఎవరైనా దండెత్తినా కూడా మన దేశ సంరక్షణ, దేశ మన సార్వభౌమత్వానికి భంగం వాటిల్లుతుంది. కాబట్టి అది మన సైనికులు అటువంటి సందర్భంలో ఇంకా వాళ్ళకి ఇంటికి పోకుండా, లీవ్ పెట్టకుండా, అది మన దేశ సంరక్షణ కోసం, దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నం. అదేవిధంగా ఇంకొక అర్థమే వస్తుందండి ఇందులో. మనకు ఇదివరకే నియమించబడ్డ త్రిదళాల్లో సైనికులు, నావికులు, తర్వాత ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉన్నవాళ్ళు సరిపోకపోతే, లేకపోతే యుద్ధము ఒక దేశం యుద్ధం చేస్తుంటే అందులో వాళ్ళు మన చాలా చనిపోయినప్పుడు, అప్పుడు ఈ 3 రంగాలలో మన ఎక్స్పర్ట్స్, నైపుణ్యత గల వ్యక్తులు, కెప్టెన్స్ కావచ్చు, సామాన్య సైనికులు కావచ్చు, అందువల్ల తక్కువ పడతారు, సరిపోరు. దానికి చైనా దండెత్తిందనుకో, చైనా చాలా ఎక్కువ పాపులేషన్ కలిగింది. తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం నియంత్రిత్వం పోకడలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అట్లా పౌరులు అది చేసుకోవాలి. మన దేశంలో కొంచెం ఫ్రీడమ్. అయితే కానీ మన దేశంలో కూడా అటువంటి ఇతర దేశాలు మన దేశం దండెత్తినప్పుడు అందులో ఉన్న ఇదివరకు నియమించబడి పనిచేయించిన సైనికులే కాకుండా, 3 రంగాల్లో ఉన్న సైనికులే కాకుండా, ప్రభుత్వం ఆదేశిస్తే, ప్రభుత్వం అవసరమని భావిస్తే కొత్త నియామకాలు ఏర్పడితే, అంటే ఉదాహరణకి నార్మల్ వాళ్ళు, ఏజ్ పడ్డ వాళ్ళు, తర్వాత 60 years దాటిన వాళ్ళు కాకుండా, ఒక తర్వాత చిన్నవాళ్ళు కాకుండా, 18 సంవత్సరాలు 16 సంవత్సరాల కింద ఉన్నవాళ్ళు కాకుండా, మధ్య వయస్కులందరికీ కొత్తగా కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే యుద్ధ నియామకాలు స్పెషల్గా వాళ్ళని. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరుగుతుంది యుక్రెయిన్ మరియు రష్యాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది చూడండి. ఆ యుద్ధంలో చాలామంది మన రష్యన్ సైనికులు చంపబడుతున్నారు, తర్వాత అటాక్లలో చావబడుతున్నారు. కాబట్టి ఏం చేశారు, రష్యాలో పుతిన్ ఏం చేశాడు, కొత్త నియామకాలు పెట్టాడు. చాలామంది అసలు నియామకాలు తప్పుకోవడానికి అసలు చాలామంది దేశాన్ని విడిచిపెట్టుకోవచ్చు, రష్యానే విడిచిపెట్టుకోవచ్చు. అది కానీ ఫోర్స్ఫుల్గా చాలామందిని సైన్యంలోకి తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే రష్యా యొక్క ప్రభుత్వం దాన్ని అట్లా చేసింది. అదేవిధంగా మనం దేశ రక్షణ చేయడానికి మన కొత్త వాళ్ళు కూడా నియమించబడే కార్యక్రమం, వాళ్ళని కూడా నియమించబడే కార్యక్రమం ఏర్పరచుకున్నప్పుడు అది మనం ముందుకు పోయి ఆ కాల్ని, ఆ ఇన్విటేషన్ని, ఆ ప్రోగ్రామ్ని వచ్చేసి మనం సైన్యంలో మన చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా పేరెంట్స్ కూడా సైన్యంలో తన పిల్లల్ని చేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. తర్వాత అదేవిధంగా 11వ ఇంకొక ముఖ్యమైన విధి ఏంటంటే, దీనికి సంబంధించింది అంటే టు డిఫెండ్ ద కంట్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ అటాక్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్, అంటే అంతరంగిక శత్రువుల నుంచి కూడా కాపాడడానికి మన పౌరులు అన్ని రంగాలు, అన్ని సందర్భాల్లో, అన్ని సమయాల్లో సిద్ధంగా ఉండాలి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే, దేశ ప్రజల మధ్య మనకు అనేక వైవిధ్యాలు, వివిధత అంటే డైవర్సిటీ అనేది మన భారతదేశ ప్రజల యొక్క ముఖ్యమైన స్వభావం. అంటే భౌగోళికంగా చాలా పెద్దది దేశం. తర్వాత
మన దేశంలో సర్వమత సమానత్వం ఉన్నది కాబట్టి, సర్వమత సమభావన ఉంది కాబట్టి అన్ని మతాల వాళ్ళు ఇందులో జీవిస్తున్నారు. అది హిస్టారికల్గా అవార్డు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాన్సెంట్ హిస్టరీ నుంచి మనకి బుద్ధిస్టులు, జైనిస్టులు, తర్వాత హిందువులు, మన హిందువులు దానికంటే ముందే అనుకోండి. దాని తర్వాత మనకి ముస్లింల యొక్క దండయాత్రల వల్ల ముస్లింలు మన దేశంలో ముస్లిం రాజులు చాలా ఇంపార్టెంట్ సెంటర్స్లో మన దేశాన్ని పరిపాలించారు కాబట్టి వాళ్ళ కాలంలో ముస్లిం రాజుల కాలంలో హిందువులను ముస్లింలుగా మార్పు చేశారు. కాబట్టి మన దేశంలో ముస్లింల సంఖ్య కూడా చాలా ఉంది. అది ఐ థింక్ సెకండ్ హైయెస్ట్ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ఈజ్ ముస్లిమ్స్. సో వీళ్ళందరి ఎందుకు వివిధత అనేది ఉంది అంటే మనం మొట్టమొదటి నుంచి మన భారత జాతీయ ఉద్యమంలో కూడా మన ఈ మత హక్కు అనేది చేర్చడం జరిగింది. మొట్టమొదటి నుంచే ముస్లింల యొక్క మతాన్ని రక్షించుకోవడానికి అసలు మన ముస్లింల పార్టీ ముస్లిం లీగ్ స్థాపించారు. సో అది ఒక మన ప్రత్యేకత, మన యొక్క గొప్పతనం, భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం మరియు ప్రత్యేకత అని చెప్పవచ్చు. అయితే దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వివిధత, కల్చరల్ డైవర్సిటీస్. తర్వాత మనం కొత్త రిలీజన్ కూడా వచ్చింది మనకి, సిక్కులకు సిక్ ప్రజలు ఉన్న ప్రాంతాలలో ముస్లిమ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా సిక్కులకు ముస్లింలకి చాలా శత్రుత్వం ఏర్పడింది. ఆ కాలంలో సిక్కుల మతము ఏర్పాటు చేయలేదు గురు గోవింద్ సింగ్ మరియు అతను. అయితే కొత్తవి పాతవి మతాలు కల్చర్స్, దానికి సంబంధించిన కల్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన దేశ రాజ్యాంగము అవి ప్రమోట్ చేసి సమానంగా ట్రీట్ చేయడం వల్ల మనకి వైవిధ్యం చాలా ఉండడానికి ఆస్కారం. అయితే ఇక్కడ ఈ ఆస్కారం ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే అది ఒక మన బలాత్కారమైన ఇతరుల మతాలని ఒత్తిడి చేయడం, అణిచివేయడం, డైరెక్ట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ కానీ ఇతర మతాలను మన ఒత్తివేయడము, అణిచివేయడం, ఇతర మతస్థులను అణిచివేయడం ఫోర్స్ఫుల్ కానీ ఇది కానీ అది ఉండకుండా అందరి మతస్థుల మధ్య హార్మనీ పెంపొందించడానికి, అంటే ఐక్యత పెంపొందించడానికి. బికాజ్ ఆల్ ఆర్ లివింగ్ ఆన్ ద సేమ్ అర్త్, సేమ్ ఇండియా, ఇన్ ఇండియా ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. కాబట్టి అందరికీ హక్కులకు సామాన్యంగా ఘర్షణ రావడానికి అవకాశం. డిఫరెన్సెస్ మీది మన అది అప్పరెంట్ మీద డిఫరెన్స్ అయిన కొందరు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పౌరులు ఏమనుకుంటారంటే అది చాలా బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనుకుంటారు. మతపరమైన డిఫరెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ అనుకుంటారు. ఎడ్యుకేటెడ్, తర్వాత మిడిల్ ఏజ్డ్, తర్వాత ఆఫీసుల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు, పబ్లిక్ లైఫ్లో పనిచేసిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి మత యొక్క తత్వము అంటే ఫండమెంటలిజం అంటారు దాన్ని, రిలీజియస్ ఫండమెంటలిజం వాళ్ళకు ఉండదు. కానీ చైతన్యం, ఆధునిక చైతన్యం, డెమోక్రటిక్ స్పిరిట్, తర్వాత ఇతరులతో సహజీవనం గడిపే స్వభావం లేని వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి అవి రాకుండా చూసుకుంటూ హార్మనీ ఏ విధంగా ప్రజల మధ్య డెవలప్ చేయడం, తర్వాత సౌభ్రతృత్వం, అది నిజానికి మన ఫండమెంటల్ అది ప్రియంబల్లో కూడా చేర్చబడింది. సో ఇంకొక ముఖ్యమైన విధి ఏంటంటే ఫండమెంటల్ ప్రమోట్ హార్మనీ మరియు బ్రదర్హుడ్, సౌభ్రతృత్వం ప్రమోట్ చేయడం. తర్వాత ఇది ఆదర్శ సూత్రాలు కానీ మరియు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చేర్చబడలేదు. అది ఏంటంటే మన భారతీయుల చారిత్రాత్మకంగా ఉన్న స్మృతులు కానీ చిహ్నాలు కానీ భారతీయులు చాలా శతాబ్దాల నుంచి ఒక
నాగరికంగా జీవించడం జరిగింది. వాళ్ళు నాగరికంగా జీవించే స్టేజ్కి వచ్చిన టైంలో తర్వాత ఆ నాగరికత ఏర్పడిన తర్వాత జీవించిన కాలంలో అనేక గొప్ప విషయాలు మన ఆవిష్కరించబడ్డాయి, ప్రారంభించబడ్డాయి, అమలు చేయబడ్డాయి. అందులో ముఖ్యమైనవి ఏంటి అంటే కట్టడాలు, టెంపుల్స్, మరియు దాన్ని ముఖ్యంగా ఆ కాలం నాటి మన ఆర్కిటెక్చర్, శిల్పులు గొప్పతనం, మన శిల్పుల యొక్క గొప్పతనం అందులో మన నిండుకొని ఉంటుంది, అందులో మన కనబడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, టెంపుల్స్ అనేవి హెరిటేజ్ కింద వస్తాయి. ఆ హెరిటేజ్ని కాపాడడం మన భారతీయులందరి యొక్క విధి ఇండైరెక్ట్. మరియు చరిత్ర, ఆర్కిటెక్చర్, తర్వాత దేవాదాయ మరియు ధర్మాదాయ దాంట్లో పనిచేసే ఆఫీసుల యొక్క బాధ్యత, ఆఫీసర్స్ యొక్క బాధ్యత డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎక్కువ అది ఉండాలి. ఉదాహరణ చూడండి, మన కాకతీయుల నాటి టెంపుల్స్ మరియు హెరిటేజ్ అంటే ఏంటంటే ఒక టెంపుల్సే కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కాలం నాటి ముఖ్యమైన లేక్స్ చెరువులు, రామప్ప, లక్నావరము, తర్వాత ఇంకా ఇతర అసలు కాకతీయుల కాలంలో అసలు ఇరిగేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అంటే ఆ కాలంలో ఈ విద్యుత్ అవన్నీ రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళ కాలంలో చాలా తప్పకుండా వ్యవసాయాన్ని పెంపొందించడానికి, వ్యవసాయాన్ని పరిరక్షించడానికి, రైతుల యొక్క సంక్షేమాన్ని కోరి కాకతీయులు చాలా చెరువులను కట్టించారు. చెరువులు కానీ, గుళ్ళు కానీ, గోపురాలు కానీ, వీటన్నిటిని హెరిటేజ్ అంటారు. హెరిటేజ్ కొన్ని గొప్పగా ఉండే, చాలా గొప్పగా ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రామప్ప టెంపుల్ అని ఉంటుంది. ఆ టెంపుల్ ఇప్పుడు మన యుఎన్ఓలో కూడా మన హెరిటేజ్ అంటే యుఎన్ఓ అంతర్జాతీయ సంస్థ అయిన యుఎన్ఓ ఒక విభాగం ద్వారా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మన పురాతన కట్టడాలు, ఆ దేశం యొక్క హెరిటేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడాలా, దాన్ని కాపాడిన దేశాలకి ప్రజెంటేషన్స్, బహుమతులు ఇవ్వాలా, ప్రోత్సహించాలంటారు. అదేవిధంగా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు, యుఎన్ఓ అన్ని దేశాల యొక్క బాగోగులు చూస్తారు కదా. సో అన్ని దేశాల యొక్క బాగోగులు చూడడానికి అది ప్రజెంట్స్ ఇవ్వడం, తర్వాత ఆ దేశ ప్రభుత్వానికి ఆ ప్రాథమిక కట్టడాలకు ఇది మన మనం కాపాడడానికి చేసే ప్రయత్నాలను గుర్తించి అవార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా మన రామప్ప టెంపుల్ ప్రత్యేకంగా మన యుఎన్ఓ దృష్టిలోకి వచ్చింది. సో ఈ విధంగా మన భారతదేశం యొక్క హెరిటేజ్ కాపాడి సంరక్షించడము అనేది ఇంకొక ప్రజల యొక్క బాధ్యత అనేది. తర్వాత భారత జాతీయతని కాపాడడం అనేది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయము. భారతీయ పౌరుడు వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలు, వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యం, వాళ్ళ యొక్క సౌభాగ్యాన్ని కాపాడడానికి కావలసిన పరిస్థితులు కూడా ఇంపార్టెంట్. పర్టికులర్గా ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే రోగం లేక సుఖంగా జీవించడము, ప్రశాంతంగా జీవించడము అనేది భారతీయుల యొక్క పౌరుల హక్కును కావాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి? ముఖ్యంగా ఎన్వైరన్మెంట్, ముఖ్యంగా మనం జీవించే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల పరిస్థితులు లోపభూయిష్టమై ఉండకూడదు, కలుషితమై ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా అర్బన్ సెంటర్స్లో బాంబే కానీ, కలకత్తా కానీ, హైదరాబాద్ కానీ, ఢిల్లీలో ముఖ్యంగా మద్రాస్, మన తమిళనాడు మద్రాసు వాయు కలుషితం బాగా జరుగుతుంది. సో వాయు కలుషితం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే
అక్కడ ప్రయాణించే వాళ్ళు, ఆఫీసులో పోయి వచ్చేవాళ్ళు, ఆఫీసులో జీవించే వాళ్ళు సరైన పరిశుభ్రమైన పరిస్థితి లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు అనేక శ్వాస సంబంధమైన రోగాలు, తర్వాత టీబీ అటువంటి రోగాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఆ విధంగా మనకు కావలసిన పరిస్థితులు ఎన్వైరన్మెంట్ను కూడా ప్రమోట్ చేయడానికి అనేక విధాల అనేక రకమైన పౌరులు దాన్ని ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మన ప్రయత్నించాలి, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు. సో ఉదాహరణకి మనకి వాయు కాలుష్యాన్ని మన ఎన్వైరన్మెంటల్ బోర్డ్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అని ఒకటి ఉంది, ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉంది, తర్వాత ప్రతి దేశంలో ప్రతి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది. సో పొల్యూషన్ బోర్డ్స్ యాంటీ పొల్యూషన్ బోర్డ్స్ అని చేయండి. యాంటీ పొల్యూషన్ బోర్డ్స్ యొక్క ముఖ్య విధి ఏంటి చేయడం. ఆ విధంగా దాన్ని అది గట్టిగా పనిచేయడానికి, అది చురుకుగా పనిచేయడానికి మనం అందరం నిజానికి దానికి మన ఇక్కడ చాలా కలుషితమైన వాతావరణం ఉంది. తర్వాత పర్టికులర్గా ఇంకొకటి సిటీలలో డ్రైనేజీలు అనేటివి లేకపోవడం వల్ల కానీ, ఉన్నవి సరిగా మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల కానీ అసలు చాలా దుర్గంధము, చాలా అనారోగ్య పరిస్థితులు పెంపొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వాటిని కూడా శుభ్రం చేయించడానికి మనవి కానీ ఇతరులు కానీ అవి బాగాలేకుంటే అవి ప్రభుత్వ దృష్టికి, తర్వాత మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ దృష్టికి తేవాల్సి ఉంటుంది. సో టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ ద సూటబుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ ద గుడ్ లైఫ్, హెల్దీ లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అది కొన్ని టైంలో కొన్ని సందర్భాలలో మనకి మన మున్సిపాలిటీలలో ఉంటాయి, అంటే టౌన్లలో చిన్న చిన్న టౌన్లలో ఉంటాయి. తర్వాత కొన్ని ఇంకోటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా పల్లెటూళ్ళలో ఏమవుతుందంటే వాటికి ఈ మన డ్రైనేజ్ అనేది సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయాలి. కాబట్టి సాధ్యమైనంత మట్టికి ప్రభుత్వ సహాయంతో కానీ స్వచ్ఛంగా కానీ వారి పల్లెటూళ్ళలో డ్రైనేజ్ మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన మన ఆటంకం. ఇది గుడ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి ఆటంకం ఏంటంటే ఇది మెడికల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యాక్టరీస్ స్థాపించడం. ఒకవైపు పరిశ్రమీకరణ బాగా జరగాలని అందరూ అనటం, కానీ అవి మన మెడికల్ మందుల పరిశ్రమలు కానీ, తర్వాత ఇంకా ఇటువంటి ఇతర రకాల పరిశ్రమలు కానీ అవి పొల్యూషన్ని వెదజల్లడానికి ఆస్కారం ఉంది. అందులో దాని దగ్గర జీవించే వాళ్ళకి చావడానికి, చనిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి అదొక ముఖ్యమైన పద్ధతి. అందువల్లనే దాన్ని ప్రత్యేకంగా మన దాన్ని అటువంటి పరిశ్రమలు అంటే నివాసాలకు దగ్గరగా, పౌరుల నివాసానికి పూర్తి దగ్గరలో కూడా దూరం ఉండేటట్టు స్థాపించాలి. ఆ స్థాపించబడంలో కూడా పౌరులందరూ దానికి సహకరించాలి. దానికి సంబంధించిన ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఆఫీసులు ఉంటాయి, తర్వాత మినిస్ట్రీస్ ఉంటాయి. అందులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. తర్వాత ముఖ్యమైనది ఏంటంటే శాస్త్రీయ మరియు నాగరిక టెంపర్మెంట్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంట. సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అంటే ముఖ్యంగా మన దేశంలో ముఖ్యంగా నాయకులు సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ప్రమోట్ చేసిన వాళ్ళు జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఈ సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ వల్ల ఏమైందంటే మనకు చాలా కాలం నుంచి వచ్చే మత సంబంధించిన ఆటంకాలు కావచ్చు, అంటే సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్కి మూడు నమ్మకాలు. దేవుళ్ళు చుట్టూ ఉండొచ్చు, లేకపోతే మనకి పర్టికులర్గా పల్లెటూళ్ళలో కూడా ఇది చూడండి మీరు, కొందరు జబ్బు పడ్డారంటే, లేకపోతే ఒక గ్రామంలో చాలామందికి రోగాలు వస్తున్నాయంటే ఆ దేశంలో ఆ గ్రామంలో భూతాలు దయ్యాలు వచ్చినాయి, చాలామందికి ఆ దయ్యాలు పట్టడం వల్లనే చనిపోతున్నారు, రోగాల పాలవుతున్నారని అనేది ఒక నమ్మకం ఉంటుంది సామాన్యంగా. సో నిజానికి ఆ నమ్మకాలన్నీ నిజంగా సరి అయినవి కావు, అన్ని అపోహలు. మాత్రం. కాబట్టి అటువంటి క్రిటిసైజ్ చేయడానికి,
అటువంటి వాటికి వ్యతిరేకంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆ గ్రామ నాయకత్వం కానీ మండల నాయకత్వం కానీ సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ కనుక ఉంటే వాళ్ళని తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. సో గ్రామంలో వచ్చే రోగాల కారణం వేరే ఉంది, అది పొల్యూషన్ కావచ్చు, లేదా వైరల్ ఫీవర్స్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. సో సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ కనుక ఉంటే ఏంటంటే మన అందరి యొక్క సంక్షేమం అనేది మనకి మెయింటైన్ చేయబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఏదైనా మూఢనమ్మకం ఉంటే అది సైంటిఫిక్ అటిట్యూడ్తో చూడాలి. అది అందరూ అన్ని రకాల పౌరులు, ఇంక్లూడింగ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. ఎందుకంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అయితే నీకు మన అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పాపం అని ఒక పరిస్థితి, ఒక రోగము రాకుండా ఉండదు. సో అది సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్. అదేవిధంగా సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అనేది కూడా ఇంకొన్ని సందర్భాలలో చాలా లాభం చేకూరుస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలిసిన మట్టికి, నేను పేపర్లో ప్రతి సందర్భంలో సంఘటన చదివిన వాటికి ఏమవుతుందంటే, మక్కా మసీద్ కానీ, ఇప్పుడు మన నార్త్ హిమాలయం దగ్గరలో ఉన్న అనేక పవిత్రత గల గుళ్ళు గోపురాలు కానీ బద్రీనాథ్ ఉంటాయి కదా, అదేవిధంగా మన అయ్యప్ప గుళ్ళు కానీ, ఇవన్నీ వాటిని దర్శించడానికి సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే గుంపులు పోయి అలా ఒక కంట్రోల్ లేకుండా పోతారు. పోవడం వల్ల ఏంటంటే స్టాంపులు జరుగుతాయి. స్టాంపులు అంటే తెలుగులో ఏంటంటే, ఇది మన అందరూ ఒకేసారి గుంపు కూడడం వల్ల మన గుంపులో ముని అడ్డం పడడం వల్ల చనిపోవడము, తొక్కబడడం, కోరుకోరు తక్కువడం. సో ఈ ఎన్నో సందర్భాల వల్ల స్టాంపీడ్స్లో చాలామంది చనిపోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మూఢనమ్మకంతో నేనే ముందుకోవాలి, దర్శించుకోవాలి. ఒకవేళ నేను దర్శించుకోకపోతే నాకు దేవుడి నుంచి వచ్చే కనికరము అవన్నీ రావు, అక్కడ ముందు అలా బయట వాళ్ళకే దర్శించుకోవడానికి వస్తాయనే మూఢనమ్మకం. అయితే అది నిజానికి దర్శించుకోవాలనేది ముఖ్యం, నిజమే. ఉదాహరణకి తిరుమల అనుకోండి, ఏదైనా చాలా అయ్యప్ప చాలా ఇప్పుడు డామినేట్ చేసే ఒక భక్తి, తర్వాత పూజ, తర్వాత అదనుకోండి. నిజానికి అందరు అయ్యప్ప టెంపుల్ అందరి కోరు, ఇక్కడ పడి పూజలను ఇక్కడనే పూజలు చేసుకుంటారు. తర్వాత అయ్యప్ప గుళ్ళు కూడా కట్టిస్తారు. వాళ్ళు పోగలంటారు, వాళ్ళకి టైం లేకపోవచ్చు, వాళ్ళకి డబ్బులు లేకపోవచ్చు. నిజానికి ఆ టైంలో పోయేది వాళ్ళు ఇక్కడ పని చేయకుండా అక్కడికి పోతే వాళ్ళు భోజనం కూడా దొరకదు. సో సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఏమిటంటే అవన్నీ ఓకే సంతోషానికి మన అన్ని నమ్మకం కోసం కొంతవరకు వచ్చుకొని అక్కడికి పోతేనే నువ్వు బ్రతుకుతావు, అక్కడికి పోతేనే, టెంపుల్కి పోతేనే నువ్వు ఆస్తులు పెరుగుతాయి అనేది మాత్రం మూఢనమ్మకం. సో ఈ టెంపర్మెంట్, సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే, ఒకవేళ పోకుండా పడలేదు, తర్వాత ఓరికోరు తన్నుకుంటూ కుద్దుకుంటూ ఓరిని వెనుకలతో ముందుకు పోవడం అనేది సరైన పని కాదని ఉంచుకోవడానికి సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అనేది ఉండాలి. అట్లా ఉన్నప్పుడే మనకి అటువంటి మూఢనమ్మకం లేకుండా సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఉండడం. దాని ఇంకో పక్కని సైంటిఫిక్ టెంపర్ ప్రమోట్ చేయడం అంటే నిజానికి మన ప్రభుత్వాలు కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయ్యప్ప టెంపుల్ పోయేది ఆ ఒక్క రోజే కాకుండా అసలు జ్యోతిర్లింగం అనేది ప్రతిరోజు ప్రతి సందర్భంలో ఒక 10 రోజులలో ప్రతిరోజు జ్యోతిర్లింగం కనబడేట్టు. అదేవిధంగా సమ్మక్కసారల మన తీర్థం ఉందనుకోండి, మేడం అక్కడ 2 రోజులే కాకుండా, ఎందుకంటే సమ్మక్కసారలమ్మ తీర్థం పోయి ఆ యొక్క పూజా పురస్కారంలో పాల్గొన్న వాళ్ళు రోజుకి ఎక్కువ అవుతున్నారు, కానీ అక్కడ మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ మాత్రం చాలా తక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి దాని సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళు సమ్మక్కసారల యొక్క దేవతలమ్మ ఏడల భక్తి ఉండాలి. అంతేగాని మూఢనమ్మకంతో పోయి ఒకరికొరు మన ఇది గుంపుల్లో పోయి అక్కడ చావకూడదు. తర్వాత ఇతరుల యొక్క గుంపుల్లో పోయి ఇతరుల యొక్క చావుకు కారణం కావద్దు. అర్థమైందండి. సో
నిజానికి నా ఉద్దేశంలో నేను సజెషన్ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆ 2 రోజులు ఉండే సమ్మక్క సారక్క జాతర నిజానికి 10 రోజుల వరకు పెంపొందించు. ఆ ప్రభుత్వమే ఈ ఫస్ట్ 2 డేస్లో ఎవరెవరు వస్తున్నారు మన తెలంగాణ నుంచి, సో వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వడం. తర్వాత సెకండ్లో ఇంకో థర్డ్ 4th డేస్ ఎవరెవరు వస్తున్నారు, సో వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క దర్శనాన్ని, వాళ్ళ యొక్క రాకడని క్రమబద్ధీకరించవచ్చు. అంటే అక్కడ పూర్తిగా రద్దీ లేకుండా, చచ్చే పరిస్థితి లేకుండా చేయాలంటే సైంటిఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రభుత్వాలకు, ప్రభుత్వ అఫీషియల్స్కి, దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించిన మినిస్టర్ కూడా సైంటిఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటూనే నిజానికి ఈ చావులకి ప్రజలను, భక్తులను దూరం ఉంచవచ్చు. సో ఇది సైంటిఫిక్ డిపార్ట్మెంట్. అదేవిధంగా దేశం అభివృద్ధి చెందాలని సైంటిఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ నిజానికి అన్ని రంగాల్లో కూడా ఉండాలి. తర్వాత ప్రాపర్టీ ఇంకొక ముఖ్యమైన విధి ఏంటంటే ప్రజలందరూ సమాజం యొక్క ఆస్తి కానీ, ప్రభుత్వం యొక్క ఆస్తులు కానీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆస్తులు కానీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆస్తులు కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆస్తులు కానీ, పర్టికులర్గా రైల్వేస్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన, దాని తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన యూనివర్సిటీస్, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఆఫీసులు, తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన రకరకాల ఆస్తులు, పబ్లిక్ గార్డెన్స్, కేబీఆర్ పార్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తర్వాత ఇంకా అనేక మున్సిపాలిటీలు ఏర్పరిచిన మన అర్బన్ ఫారెస్ట్స్, తర్వాత రిజర్వ్ ఫారెస్ట్స్, ఇవన్నీ ప్రభుత్వ ఆస్తులు. ఈ ప్రభుత్వ ఆస్తులు కాపాడడానికి ప్రభుత్వమే కాకుండా దాని దగ్గర ఉన్న ఒక ప్రాపర్టీకి ఉన్న వ్యక్తులు, పౌరులు ఉన్నవాళ్ళు, దానికి సంబంధించిన ఆఫీసర్స్ ఆ ప్రభుత్వ ఆస్తులు కాపాడడానికి ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రమోట్ కండిషన్స్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్. అంటే ఆ ప్రాపర్టీస్ కాపాడడానికి మనము అందరం ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రభుత్వ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఏదైనా చేయడం, లేకపోతే ఎవరైనా కబ్జా చేసుకుంటే మనం తప్పు చేయకుండా ఉండడం, లేదా మనలో మనమే కబ్జా చేసుకోవడం, ఇవన్నీ జరగకుండా చూడుకోవాలి. సో ఇది ప్రతి పౌరుని యొక్క విధి అని మన ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో చెప్పబడింది. తర్వాత దేశంలో పౌరుల మధ్యన ఇద్దరికి హార్మనీ అని మనం ఒక డ్యూటీని చూసాము. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే సామూహిక ప్రవర్తన కానీ, సామూహిక జీవనాన్ని పర్టికులర్గా ఇది కోఆపరేటివ్స్ కానీ, కమ్యూనిటీ హాల్స్ కట్టడం ద్వారా కానీ, సామాన్య మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక కాలనీ దగ్గర, దానికి సంబంధించిన కాలనీ దగ్గర ఒక కమ్యూనిటీ హాల్స్ కట్టారు. అదేవిధంగా గార్డెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తారు. తర్వాత కలెక్టివ్ లైఫ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి స్విమ్మింగ్ పూల్స్ కడతారు, జిమ్స్ కడతారు. అంటే సామూహిక జీవనానికి ప్రాంతంలో, ఆ మున్సిపాలిటీ కానీ, ఆ గ్రామంలో, టౌన్లో ఉన్న పౌరులకు కానీ కలెక్టివ్ లైఫ్ ప్రమోట్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించాలా అని ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో చెప్పబడింది. అదేవిధంగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా డెవలప్ కావడానికి, అతని టెంపర్మెంటు, అతని వ్యాపారం, అతనికి అభివృద్ధి ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి, దేశానికి, సమాజానికి ఉపయోగపడేట్టు వ్యక్తికి కూడా ప్రోత్సాహకరమైన పరిస్థితులు కూడా ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వము, తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఆఫీషియల్స్, తర్వాత ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క చిల్డ్రన్, భావి భారత పౌరులు శాస్త్రీయ రంగంలో, ఇంజనీరింగ్ రంగంలో, వైద్య రంగంలో, హ్యూమనిటేరియన్ సబ్జెక్ట్స్ రంగంలో, అంటే డాన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఫ్యూచర్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించి వరల్డ్ లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కావడానికి ప్రతి
కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలి. దానికి కావాల్సిన ఖర్చులు ప్రభుత్వం నుంచి సమకూర్చడం కానీ, తమ ఇతర సంఘాలని, సామాజిక సంఘాల నుంచి సమకూర్చుకోవడం కానీ, తర్వాత మన తమ కుటుంబ సంబంధించిన ఖర్చులను తగ్గించుకొని కానీ తమ యొక్క పిల్లల్ని ప్రోత్సహించడం, అవకాశాలను పెంపొందించడానికి ప్రయత్నం చేయాలా. ఇది ప్రతి పేరెంట్స్ యొక్క బాధ్యత అని మన రాజ్యాంగంలో రచించబడినది. 42 తర్వాత 82వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మరియు మన 4వ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో, 4వ విభాగం ఏదైతే ఉందో అది ఆ భాగంలో ఇంకొక ఆదర్శ సూత్రాలని ముఖ్యమైన మొదటి అయితే అందులో ఏ భాగమని చేర్చి యాడ్ చేసి ఏ భాగంలో ఈ 11 రకాల మన ఇది విధులు అనేవి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఈ విధులను పౌరులు, సంబంధిత అధికారులు, అఫీషియల్స్, సంబంధిత మంత్రులు, సంబంధిత మన ఎమ్మెల్యేలు అందరి యొక్క బాధ్యత అని మనం తెలుసుకోవాలి. లాస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ యొక్క స్వభావం. ఫండమెంటల్ డ్యూటీ యొక్క స్వభావం అంటే ఏంటి అంటే నిజానికి ఒక విధంగా చూస్తే ఈ విధులన్నీ వాలంటరీ అనుకోవచ్చు. సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ లేదా ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రెన్స్లో చాలా ఉత్సాహంతో ఉంటాడు. అతను నేను గొప్పగా చేస్తున్నాడు కాకుండా నేను సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ కలిగి ఉండి తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ప్రమోట్ చేయడానికి నేను ముందు ఉండాలని ఒక స్టూడెంట్ ముందు కానీ, తర్వాత మన స్కూళ్ళలో కాలేజీలో కూడా దానికి ఒక టీచర్ని దానికి అపాయింట్ చేసి సైంటిఫిక్ మన వాలంటీర్గా దాన్ని మన ఈ విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విధులన్నీ లేకపోతే ఆ విధులలో కొన్ని కూడా మనం అమలు చేయబడడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో చాలా మట్టికి ఇది స్వచ్ఛందపూర్వకమైన. అయితే స్వచ్ఛందపూర్వకమైన సమాజానికి సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ దానికి లాభం కలుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి కొన్ని ప్రోత్సాహకమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం, అవార్డ్స్ ఇవ్వడం, రివార్డ్స్ ఇవ్వడం, తర్వాత వీలైతే వాళ్ళకు ఖర్చుతో కూడుకున్న మన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో చేర్చడం కానీ జరగాలి. కానీ ఒకవేళ ప్రభుత్వాలు కానీ పౌరులు కానీ దాన్ని చేర్చకుంటే మనం న్యాయస్థానాలకు చేసి ఆ న్యాయస్థానం ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మాత్రం వీలు కాదు. ఇవి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ నాన్ జస్టిసబుల్. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ నాన్ జస్టిసబుల్, ఇదివరకు న్యాయబద్ధమైనవి కావు. అంటే న్యాయస్థానాల వల్ల మనము వాటిని సాధించుకోలేము, అమలు చేసుకోలేము అనేది అది ఒక లోపం. తక్కినవి చాలా ఉన్నాయి. ప్రోత్సాహకాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు సాధించాలి, మీరు తెలుసు కదా. అనేక రంగాలు అనేక విధాలుగా ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ను, ఈ 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ను అమలు చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ చాలా ముఖ్యమైన లోపం ఏంటంటే ఇవి నాన్ జస్టిసబుల్. JUSTICIABL నాన్ జస్టిసబుల్. న్యాయస్థానాల ద్వారా కొన్ని సందర్భాలలో న్యాయస్థానాలు కూడా ప్రభుత్వాలను ఆదేశించవచ్చు. కానీ ఆదేశించని అఫీషియల్ కానీ ఆదేశించే మినిస్టర్లు కానీ అవి కోర్టుకి ఇచ్చి శిక్షలు విధించడానికి మాత్రం వీలు లేదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేవి ఇంకొకటి అది చాలా సామాన్యమైనది. ఇది ఫారినర్స్కి అప్లై కావు. అంటే మన దేశం కానీ మన దేశం నుంచి ఎవరైనా ఫారినర్స్ వచ్చినప్పుడు మన దేశాన్ని యొక్క రక్షణ, మన దేశం యొక్క సమస్య, మన దేశం యొక్క డిగ్నిటీ, మన దేశం యొక్క రెస్పెక్ట్కు భంగం కలిగించే విధంగా ఆ
ఆ ఫారినర్స్ కనుక ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ చదువుకున్నప్పుడు, ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు, ఇక్కడికి చేసినప్పుడు భంగం కలిగించే విధంగా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఏంటంటే అది మాత్రము అది వాళ్ళను మనము శిక్షించవచ్చు. కానీ అదేవిధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే మనకెంత విధులు పవిత్రమైనవి అంటే మన దేశ పౌరులకు ఏ విధంగా పవిత్రమైనవి తప్పకుండా విధిని నిర్వహించాలో, మన స్ఫూర్తితో నిర్వహించాలో వాళ్ళు అదేవిధంగా ఫారినర్స్ ఇవి విధులను నిర్వర్తించనక్కర్లేదు. ఉదాహరణకి ఒక ఫారినర్ ఉన్నప్పుడు విద్యార్థులు మన కాలేజీ కానీ నిర్వహించుకుంటారు. మనం తక్కిన జెండా ఉన్నం చేసి తక్కువ సెల్యూట్ చేసి మధ్యం ఆ జనగణ మన జాతీయ గీతం పాడడం చేస్తాం. అది మన దగ్గర ఉన్న మన తోటి ఉన్న మన క్లాస్మేట్స్ ఫారినర్స్ ఒకవేళ ఏదో అలవాటు లేకుండా ఏదో ఆశిస్తూ దానికి మనం దానికి శిక్షించకూడదు. ఆ యొక్క సాధన మాత్రం ఉండాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అన్నీ ఫారినర్స్కి వర్తించబడవు. ఒకవేళ మన దేశానికి వచ్చిన కొందరు పౌరులు ఇక్కడ చదువుకోవడానికి, ఉద్యోగం చేయడానికి, లేకపోతే టెంపరీ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, వచ్చినప్పుడు యుద్ధం జరిగినప్పుడు వాళ్ళని మాత్రము తప్పకుండా ఈ ఆర్మీలో చేరడం అనేది జరగదు. ఈ ఆ యొక్క విధి వాళ్ళకి వర్తించాలి. సో ఇది ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ యొక్క ముఖ్య అంశాలు, ముఖ్య విషయాలు. అయితే ఈ విధంగా మనము ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎప్పుడు రాజ్యాంగంలో చేర్చారు, అవి ఏ భాగంలో ఉన్నాయి, భారత రాజ్యాంగంలో ఏ విభాగంలో ఉన్నాయి, మరియు ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా అవి భారత రాజ్యాంగంలో చేర్చబడినది. ఏ విధంగా అవి మొట్టమొదటి రాజ్యాంగంలో 1949 నవంబర్ 1929 1949లో ప్రారంభమైన రాజ్యాంగంలో చేర్చబడలేదు. సో ఈ తర్వాత చేర్చబడలేదు నేర్చుకున్నాము. అదేవిధంగా 11 ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ దేశ రక్షణకు సంబంధించినవి. దేశంలో అల్లకొల్లను రాకుండా హార్మోని పెంపొందించడానికి సౌభాగ్యత్వము, సహజీవనము, సౌభాగ్యత్వం పెంపొందించుకోవడానికి కావలసిన పౌరులు చేపట్టవలసిన విధులు ఏంటివి. తర్వాత దేశ రక్షణకు కూడా మనము ముందుకు రావాలా అంటే కావాల్సిన దేశము దండెత్తబడినప్పుడు మనకున్న అప్పుడున్న సైన్యంలో వ్యక్తులు సైనికులు సరిపోతే ఆ టైంలో ముందుకు రావాలనేది విధి. తర్వాత మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే విధంగా తమ అనేక విధాలుగా త్యాగాలు చేసి తమ యొక్క ప్రాణాలు కొన్ని లక్ష్యాల కోసం ఏ విధంగా మన భారత నాయకులు మెదిలారు, పోరాటం చేశారు. ఆ లక్ష్యాల కాపాడడానికి మనం కూడా భారత పౌరులందరూ ప్రయత్నం చేయాలి. తర్వాత భారతదేశాన్ని సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడే, సార్వభౌమత్వానికి భంగం కలిగించే ఏ పాలసీ ఏంటంటే భారత సర్వసత్తాక స్వభావాన్ని కాపాడడంలో మనకు కొన్ని ఇండైరెక్ట్ పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మన దేశం చాలా అప్పులు చేస్తుంది. అప్పుల వల్ల ఏమైతుందంటే సామాన్యంగా అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు, ఉదాహరణకి మన చాలా పేపర్లు చదువుకున్నాం కదా, ఉదాహరణకి శ్రీలంక పూర్తిగా మన పావర్టీ పరిస్థితులకి, దారిద్ర్య పరిస్థితులకి పట్టుకోవడం ముఖ్య కారణం ఏంటంటే చైనా అప్పులు ఇవ్వడం. అంటే నిజానికి ఒక దేశము సర్వసత్తాక స్వభావాన్ని
వేరే రకరకాల కారణాల వల్ల కోల్పోవచ్చు. అంటే మన దేశం యొక్క ఆర్థిక నిపుణులు, professors and scholars in economics should try to see that our country does not get indebted, and the country which gives the loans to our country will ultimately take away the sovereignty of the country అని మనం నేర్చుకున్నాం. అది సర్వతత్వం. తర్వాత దేశంలో అల్లకల్లోలు రాకుండా ఈ విధంగా ప్రజల మధ్యన వివిధ రకాలైన మతస్థుల మధ్య ఐక్యత, ఏకత్వము మనది మన సహజీవనము పోలి ఉండేటట్టు ప్రయత్నం చేయడము, పౌరులందరి యొక్క విధి, మన దానికి సంబంధించిన అధికారుల యొక్క విధి అని అది మనం నేర్చుకున్నాం. అదేవిధంగా దేశంలో ఉన్న పురాతన కట్టడాలు, దేశ సంస్కృతికి, రాజకీయ సంస్కృతి, సాంఘిక సంస్కృతికి సంబంధించిన చిహ్నాలు, కట్టడాలు, ఆలయాలు, గోపురాలు. ఉదాహరణకి నేను కొన్ని రోజుల కింద మన ఇక్కడ తిరువన్నామలై అరుణాచలం పోయాం. అక్కడ 12వ శతాబ్దానికి సంబంధించిన గుళ్ళు ఎంత బాగున్నాయంటే, నిజానికి మన దేశంలో అంత గొప్ప శిల్పులు ఉన్నారా, ఆ శిల్పకళని అప్పటి రాజులు ప్రోత్సహించారా అనేది మనం ఆశ్చర్యకరంగా అది ఇస్తుంది. సో అటువంటి వాటిని దేశ హెరిటేజ్ అని అంటారు. మన సంపద, దేశ సంపద, చారిత్రాత్మక సంపద అని అనుకోవాలి. సంపదను ఏ విధంగా కాపాడాలా అని మన నిధుల్లో చేర్చడం జరిగింది. అదేవిధంగా సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంటు ప్రమోట్ చేసుకోవడము, తర్వాత మూఢనమ్మకాలు ప్రబలకుండా, ప్రజలు మూఢనమ్మకాలతో చనిపోకుండా తమ ఆయురారోగ్యాలను కాపాడుకునే విధంగా సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ పెంపొందించుకోవడము, మన దేశ పౌరులు, దేశంలో ఉన్న రకాల అఫీషియల్స్ మరియు అందరూ కూడా సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ ప్రమోట్ చేసుకొని మన శాస్త్రీయ మన నాయకత్వం వహించిన, శాస్త్రీయ సమితి నాయకత్వం వహించిన అనేక శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క మన బోధనలను ప్రచారించుకోవడం కానీ, నేర్చుకోవడం అని ఏ విధంగా జరగాల, అది విధి అనేది కూడా మనకు నేర్చుకున్నాం. అదేవిధంగా దేశంలోని పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, ప్రభుత్వ ప్రాపర్టీని మన కాపాడాలా, అది మన ప్రాపర్టీ కాదు, తర్వాత మన యొక్క ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన, మన గ్రామానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ కాదు అనుకోకుండా, అది ప్రభుత్వ సంపద ఎక్కడున్నా, ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా దాన్ని కాపాడడానికి డైరెక్ట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ కానీ మనం ప్రయత్నించడం అనేది మన విధి అన్నట్టు. అదేవిధంగా దేశంలో కలెక్టివ్ ప్రాపర్టీ, కలెక్టివ్ జీవనం, సామూహిక జీవనం, సహజీవనం పెంపొందించడానికి కూడా ప్రజలందరి యొక్క, పౌరులందరి యొక్క విధి. మరియు ముఖ్యంగా అతని దాన్ని అక్కడ మధ్యలో ఎక్కడ ఉండాలి, పేరెంట్స్ అందరు కూడా ఈ విధులను తమ పిల్లలకి నేర్పుతూ, గురించి చెబుతూ, ఆ విధులు నిర్వర్తించే విధంగా తమ యొక్క పిల్లలను అవకాశం కలిగించాలా, వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలా, దానికి సంబంధించిన పోటీలలో పాల్గొనడానికి ముందుకు పోవాలా. మనం ఏదో స్కూల్లోనే జరిగితే సామాన్యంగా, అంటే ఊళ్ళో జరుగుతుంది. సో దాన్ని ముందు పోయి మన తల్లిదండ్రులు ఒకరోజు సెలవు పెట్టి తమ పిల్లల్ని వాళ్ళ ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో, కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేట్టు చేయాలా. అది మన ఈ పేరెంట్స్ కూడా ఈ విధులు ప్రమోట్ చేయడంలో ముఖ్య కారణం అని కూడా చెప్పచ్చు. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఏంటంటే, ఇన్ని ఉన్నా కూడా, ఈ విధులు ఉన్నా కూడా అవి స్వచ్ఛందపూర్వకమైనవి మరియు ప్రజలందరూ ఒకరికొకరు ప్రోత్సహించుకోవాలా. అంతేగాని న్యాయస్థానాలను చేరి న్యాయస్థానాల్లో మా ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, అమలు చేయండి అని పోరాడడానికి మాత్రం హక్కు లేదు అని కూడా నేర్చుకున్నాం. అంటే న్యాయబద్ధమైనవి కాదు, నాట్ జస్టిసబుల్, దే ఆర్ నాట్ జస్టిసబుల్. దట్ ఈస్ అవర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
চ' সেইখিনিৰ ওপৰত আমি বিশেষভাৱে ইয়াত ষ্টাডি কৰিছোঁ। চ' ইয়াতে আমি প্ৰথমে কিছুমান অবজেক্টিভ পাম চেপ্টাৰটোত, তাৰপিছতে ইয়াৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন থাকিব, তাৰপাছত ইয়াৰ কিছুমান নেচাৰ থাকিব যিখিনি আমাৰ পলিচি চায়েন্স এপ্ৰ'চত খুব প্ৰয়োজনীয়। এই নেচাৰসমূহ আমি বহুমুখী দৃষ্টিভংগী, প্ৰাসংগিক আৰু সমস্যামুখী দৃষ্টিভংগী আৰু যিখিনি স্পষ্টভাৱে নৰ্মেটিভ দৃষ্টিভংগী আছে সেইখিনি, আৰু একৰ্ডিং টু আমি হেৰল্ড লাছৱেল আমি ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিবলৈ পাম। তো এই চেপ্টাৰটোত কি হয়, আমাৰ যিখিনি চৰকাৰৰ যিখিনি কাম কৰে, চ' সেইখিনিৰ ওপৰত আমি যিখিনি আমাৰ নীতি থাকে সেই নীতিৰ বিষয়ে আমি এটা বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি অৱধাৰণা ল'ব লাগিব বা বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী আমি ল'বলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। চ' কি হয়, চৰকাৰ এখনে বহুত ধৰণৰ কাম কৰে। চ' তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কৰে সেই কামবিলাক আমি নিশ্চিতভাৱে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি কেতিয়াবা উদ্দেশ্য সফল হোৱা দেখা পাওঁ, কেতিয়াবা দেখা নাপাওঁ। চ' চৰকাৰে যিবিলাক কাম কৰে সেই কামবিলাককে আমি পাব্লিক পলিচি বুলি কওঁ। চ' এই পাব্লিক পলিচি কি হয়, এটা ফ্ৰেম থাকে যিখিনি আমাৰ পাব্লিকৰ মাজতে সমাধান হয় আৰু পাব্লিকৰ ভিতৰতে সমাধান হয়। ইট ইজ ফৰ চলভিং ফৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট, অনলি ফৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট। আৰু এই পলিচিবিলাক চল্ভ কৰিবলৈ কিছুমান সময়ে কিছুমান ডিচিজন লোৱা হয়, সেই ডিচিজনবিলাককো আমি পাব্লিক পলিচি বুলিও কোৱা হয়। কেতিয়াবা চৰকাৰে কিছুমান পলিচি গ্ৰহণ কৰে আৰু কেতিয়াবা সেই পলিচিবোৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো এটা উচিত এটা সিদ্ধান্ত বা ডিচিজন ল'বলৈ তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে ৰৈ থাকে বা ডিচিজন নলয় তেওঁলোকে, সেইটোও আমি পলিচি বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। চ' প্ৰশাসনৰ পলিচিবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি শিকোঁ। তাৰপিছতে কি হৈছে, এই পাব্লিক পলিচিবিলাক কি হয়, যিহেতু পাব্লিকৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰতে কৰা হয়। চ' আমি ইয়াতে এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিম যে যিহেতু আমাৰ পলিচিবিলাক পাব্লিকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে কৰা হয়, পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰতে কৰা হয়, চ' সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ছেপাৰেট ষ্টাডিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। চ' আজি বৰ্তমান যিখিনি আমাৰ শতিকাত, যে সেইটো শতিকাত আমাৰ এই পাব্লিক পলিচিবিলাকৰ, চৰকাৰৰ পলিচিবিলাকৰ এটা ছেপাৰেট ষ্টাডিৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ছেপাৰেট অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন হৈছে। যাৰ কাৰণে কি হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ থিংকাৰ, যেনে আমি ড্ৰৰ, লাছৱেল এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আমাৰ লেচনত আমি পাম। চ' তেওঁলোকে কিছুমান বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে। একৰ্ডিং টু ড্ৰৰ, লাছৱেল, এই যিটো আমাৰ পলিচি চায়েন্স এপ্ৰ'চ, সেই নতুন এটা উপস্থাপনা আমাৰ এই পাব্লিক পলিচিত আমি বিশেষভাৱে অধ্যয়ন কৰিব পাম। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি হয়, আমাৰ এই পাব্লিক পলিচিটো আৰু অলপ ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। আৰু এই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেই এইখিনি এটা নীতি বা নীতিগত যিটো বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি অধ্যয়ন, সেইখিনি খুবেই জৰুৰী হৈ পৰিছে। আৰু বিভিন্ন থিংকাৰে ইয়াৰ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ মতবিলাক আগবঢ়াইছে। চ' এইবিলাকৰ কি হয়, গোটেইখিনি এটা আমি চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আমি আগতেও পাইছোঁ যিখিনি আমাৰ লোক প্ৰশাসনৰ চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ আছে, সেইখিনিৰ ভিতৰত এই যিটো নীতি বিজ্ঞান আছে, আমাৰ পলিচি চায়েন্স, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। যিহেতু আমাৰ প্ৰশাসনত পলিচি চায়েন্সে বা পাব্লিক পলিচি এটা হ'বলৈ যিটো আমাৰ ফৰ্মুলেশ্যন লাগে বা তেওঁৰ যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে বা এই পলিচিবিলাকৰ ইভালুৱেশ্যন কৰিব লাগে, সেই গোটেইখিনিৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এটা ছেপাৰেট ষ্টাডিৰ প্ৰয়োজন হৈছে আমাক আজি। চ' আমাৰ যিখিনি পৰিসৰ আছে, যিখিনি আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লোক প্ৰশাসনৰ পৰিসৰ আছে, সেই পৰিসৰখিনিত আমাৰ এই পাব্লিক পলিচিৰ এটা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বা তাৰ যিখিনি ইভলিউশ্যন আছে বা যিখিনি পলিচি এখন কেনেকৈ বনায়, ফৰ্মুলেশ্যন কেনেকৈ হয়, সেই গোটেইখিনিৰ ওপৰত এটা চাইণ্টিফিক অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন, যিটো আমাৰ ইয়াৰ পাব্লিক পলিচি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই নীতি বিজ্ঞান পদ্ধতি যিটো পলিচি চায়েন্স এপ্ৰ'চ আছে, এই এপ্ৰ'চটোৰ বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে এই লেচনটোত কেনেকৈ আমাৰ পাব্লিক পলিচিক ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰিছে, সেই পাব্লিক পলিচি ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰিবলৈ হেৰল্ড লাছৱেলৰ যিখিনি ভূমিকা, তেওঁৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। চ' হেৰল্ড লাছৱেল এজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে, পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট আছিলে। চ' তেওঁ এই গোটেইখিনি আমাৰ যিখিনি নীতি বিজ্ঞান পদ্ধতি তাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিছিলে। আপোনালোকক লাষ্ট ক্লাছত আগত লেচনত এইখিনি কোৱা হৈছিলে, হেৰল্ড লাছৱেলৰ যিখিনি পাব্লিক পলিচিৰ বিষয়ে তেওঁৰ যিখিনি মডেল আছে, সেই মডেলবিলাকৰ বিষয়ে লাষ্ট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। চ' সেইখিনি আমি ইয়াত আৰু বিশেষভাৱে লেচনটোত জানিব পাৰিম।
সো যিখিনি আমাৰ তেওঁৰ ভূমিকা আছিলে, এটা প্ৰথমটো ক'ব গ'লে এটা বহুমুখী দৃষ্টিভংগী, যিটো মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী পাৰ্সপেক্টিভ, তাৰপিছতে কণ্টেক্সচুৱেল প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড পাৰ্সপেক্টিভ, প্ৰাসংগিক আৰু সমস্যামুখী দৃষ্টিভংগী, তাৰপিছতে যিখিনি আমাৰ স্পষ্টভাৱে এটা নৰ্মেটিভ দৃষ্টিভংগী, নৰ্মেটিভ পাৰ্সপেক্টিভ, যিটো আমি এক্সপ্লিচাইটলি নৰ্মেটিভ পাৰ্সপেক্টিভ আমি লেচনত পাম। সো সেই গোটেইখিনি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। এই নীতি বিজ্ঞান, যিটো আমাৰ পলিচি চায়েন্স বুলি কওঁ, এই পলিচি চায়েন্স হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ, যিয়ে এই নীতি সম্প্ৰদায়ৰ পৰা এটা ব্যাপক কি হয় তেওঁলোকে এটা মনোযোগ লাভ কৰিছে। এটা হৈছে ব্ৰড চেন্স, বিৰাট এটা বহল এটা চেন্স আমাৰ ইয়াতে লাভ কৰিছে। চ' ইয়াত কি হয়, পলিচি যিখিনি চৰকাৰে বনায় বা ফৰ্মুলেশ্যন কৰে, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰে আৰু সেইখিনি ইভালুৱেশ্যন কৰে, সেইখিনি এটা ব্যাপক পদ্ধতি আৰু এটা ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ক্ষেত্ৰ আমাৰ হৈ পৰিছে, ইয়াৰ পৰিসৰো বৃদ্ধি পাইছে দিনে দিনে। চ' এটা শব্দ হিচাপে এই নীতি বিজ্ঞান অৰ্থাৎ পলিচি চায়েন্সেছ হৈছে এটা ৰাজহুৱা নীতিৰ এক প্ৰণালীবদ্ধ আৰু যিখিনি আমাৰ নীতিবিলাক প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইবিলাক এটা বৈজ্ঞানিকভাৱে অধ্যয়ন কৰা, প্ৰণালীবদ্ধ আৰু বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন বুলি ক'ব পাৰোঁ। এটা কথাত ক'ব গ'লে আমি যিখিনি আমাৰ চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ আছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত, প্ৰতিটো নীতিত, প্ৰতিটো যিখিনি আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ ডিচিজনবিলাক লয়, সেই গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই এটা চাইণ্টিফিক দৃষ্টিভংগীৰে আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে বস্তুখিনি অধ্যয়ন কৰা হয় এই পলিচি চায়েন্সৰ জৰিয়তে, নীতি বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে। আৰু ইয়াতে কি হয়, ৰাজহুৱা নীতিৰ প্ৰতি যিখিনি সাধাৰণ দৃষ্টিভংগী, সেইখিনি এটা সমসাময়িক এটা অভিযোজন হয়, যিখিনি আমাৰ পাব্লিকৰ ফালৰ পৰা যিখিনি দৃষ্টিভংগী আৰু চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী দুয়োৰে মাজত ইয়াতে মিল হোৱা আমি দেখা পাওঁ। তাৰপিছতে ক'ব গ'লে আমি আগলৈ যদি কওঁ, এটা ঐতিহাসিকভাৱে ৰাজহুৱা যিখিনি নীতি থাকে, পাব্লিক পলিচি আৰু ৰাজহুৱা পৰামৰ্শৰ প্ৰতি সাধাৰণ যিখিনি দৃষ্টিভংগীৰ ক্ষেত্ৰ থাকে, তাত নীতি বিজ্ঞান এনেই চাব গ'লে বহুত পুৰণি, কিন্তু ইয়াত যিটো আমি চাইণ্টিফিকেলি আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ, সেই ষ্টাডিবিলাকৰ গুৰুত্ব বহুত পুৰণা, কিন্তু ইয়াত আমি যিখিনি প্ৰচেছ ইউজ কৰিছোঁ বা লেছৱেলে যিখিনি আমাক পদ্ধতি দেখুৱাই দিলে, আমাক আগবঢ়াই দিলে প্ৰশাসনৰ প্ৰতি, যে পলিচি চায়েন্স কেনেকুৱা হ'ব লাগে, যে চৰকাৰৰ পলিচিবিলাক, সিদ্ধান্তবিলাক কেনেধৰণে আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ, য'ত আমাৰ পলিচিবিলাক আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰি, আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰৰ বা যিখিনি পাব্লিকৰ লগত বা জনসাধাৰণৰ লগত কেনেদৰে সেই গোটেইখিনি ৰাজহুৱাভাৱে পৰামৰ্শ কৰি গোটেইখিনি দৃষ্টিভংগী যাতে এটা নীতিগতভাৱে আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে লেচনটোত আমি বিতংভাৱে জানিব পাৰিম। চ' ইয়াৰ এটা ঐতিহাসিক প্ৰগতি, আৰু যিহেতু অতীতৰ পৰা চলি আহিছে, যিখিনি আমাৰ ছচিয়লজিষ্ট আছে, সামাজিক বিজ্ঞানী আছে আৰু সামাজিক নেতা বা ৰাজনৈতিক নেতা বা ৰাজনীতিবিদ আছে, তো তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ সময়ত তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানসন্মত যিখিনি দৃষ্টিভংগী বেলেগ বেলেগ সময়ত আমাক আগবঢ়াই দি আহিছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যন হওক বা তেওঁলোকৰ যিখিনি জটিল অৱস্থাৰ আদান প্ৰদানৰ ওপৰত তেওঁলোকে বস্তুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছিলে। চ' বস্তুনিষ্ঠ আৰু অভিজ্ঞতামূলক আৰু নিয়মীয়া সত্য যিবিলাক আমাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে এতিয়া নীতি বিজ্ঞানৰ যিখিনি আমাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আছে, সেই বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত কেতিয়াবা সন্দেহ হয় আমাৰ, কেতিয়াবা আকৌ ইয়াৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিটিচাইজো হয়, বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে সেই বিজ্ঞানবিলাক যিখিনি তেওঁলোকে সেই সমাজ বিজ্ঞানীসকলে বা ৰাজনীতিবিদসকলে বা আন ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্টসকলে যিখিনি তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত আগবঢ়াইছিলে, সেই গোটেইবিলাকৰে আমি বেলেগ বেলেগ সময়ত কেতিয়াবা আমি সন্দেহো হয়, কেতিয়াবা কি হয়, সেই নীতিবিলাক যে ছাকচেছ হৈছে বা ডিচিজনটো যে লৈছে সেইটো শুদ্ধ হ'বও পাৰে নে নহ'বও পাৰে, সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কি হয় সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। আৰু দিনে দিনে কি হৈছে, সমালোচনাটো যিমানে আমাৰ বিষয়টো যিমানেই ব্ৰড হৈ গৈছে, চ' সমালোচনা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে যিহেতু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, চ' ইয়াতে পলিচি চায়েন্সৰ জৰিয়তে এই গোটেইখিনি একেলগে সামৰি লোৱা আছে, যাতে কিছুমান যুক্তিৰ আধাৰত আমি নীতিবিলাক, কিছুমান পাব্লিক পলিচি যেতিয়া আমি লওঁ, সেই প্ৰতিটোৰে কিছুমান যুক্তিৰ আধাৰত ৰাইজৰ স্বাৰ্থতে বা পাব্লিকৰ স্বাৰ্থৰ লগত সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰা জড়িত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিততা আৰু যিটো এসময়ত ইয়াত যিখিনি গুৰুত্ব আছিল, সেই গুৰুত্বখিনি সমাজৰ যুক্তিৰ বাবে আৰু এক বহল তত্ত্বৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱিত হৈছিলে।
তাৰপিছতে আহিলে এই নীতি বিজ্ঞানবোৰে কি হয়, এটা নিৰ্দিষ্ট সমস্যাবোৰৰ যেতিয়া সমাধান কৰে, সেই সমাধানৰ বাবে কিছুমান তেওঁলোকক অবভিয়াছলি কিছুমান নলেজ লাগিব, বা সেইটোৰ নীতিৰ বিষয়ে বা সেইটো সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁলোকক প্ৰাসংগিক এটা জ্ঞান লাগিব, বা প্ৰাসংগিকতা কিছুমান আমাৰ উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে এইটো প্ৰব্লেম এনেকৈ হৈছিলে, এইটো সমস্যা এনেকৈ কৰিব লাগিব। চ' তেওঁলোকে সেই গোটেই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ বাবে কিছুমান উপলব্ধ জ্ঞানৰ প্ৰাসংগিকতা নিৰ্ণয় বা বাছনি কৰে, আৰু তাৰপিছত সেইবিলাক মূল্যাংকন কৰাৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকে বস্তুখিনি চিষ্টেমেটিক কৰি লয়। আৰু যেতিয়া এই নীতি বিজ্ঞানীসকলে বা যিখিনি আমাৰ পলিচি চাইণ্টিষ্টবিলাক আছে, চ' তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত এই যিখিনি প্ৰাসংগিকতাখিনি উলিয়াই বা তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকে মূল্যাংকন কৰে, বা তেওঁলোকে যিটো ধৰণে ষ্টাডি কৰে সেইখিনিৰ ওপৰত কেতিয়াবা চৰকাৰ, কেতিয়াবা আকৌ আইনৰ, আৰু কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ সৈতে তেওঁলোকে কিছুমান জড়িত হৈ পৰে, বা সেই সংগ্ৰামৰ সৈতে তেওঁলোকে সম্পৰ্কিত হৈ পৰে, আৰু তেওঁলোকে সেইবিলাক গুৰুত্বও দিয়ে কিহৰ ওপৰত? এটা নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্তৰ ওপৰত। চৰকাৰ, আইন আৰু ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ সৈতে যিখিনি সম্পৰ্কিত হয় তেওঁলোকে সেইখিনি গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু তাত তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত যাতে উপলব্ধি হ'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে। এই নীতি বিজ্ঞানীসকলে কি হয়, তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰচনাৰ জৰিয়তে, অধ্যয়নৰ জৰিয়তে বিভিন্ন গ্ৰন্থ আৰু নীতি যিবিলাক তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিলে, সেই অধ্যয়নত পৰিভাষাৰ ব্যাপক তাৰতম্যৰ বাবে নীতি বিজ্ঞানৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীখিনি বিকশিত কৰা কঠিন হৈ পৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নীতি বিজ্ঞানীসকলে যিখিনি আমাৰ চাইণ্টিষ্ট আছিলে, পলিচি চায়েন্সৰ যিখিনি চাইণ্টিষ্ট আছিলে, চ' তেওঁলোকে পণ্ডিতসকলে ৰাজহুৱা নীতিৰ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়, যিখিনি আমাৰ পাব্লিক পলিচি, সেই পলিচিটো আমি কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰ ওপৰত এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত তত্ত্ব নিৰ্মাণত তেওঁলোকে খুব উঠি পৰি লাগিবলৈ ধৰিলে। মানে তেওঁলোকে এটা চাইণ্টিফিক ছিষ্টেমত বা চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ সন্মুখত লৈ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সন্মুখত লৈ কেনেদৰে এটা বিষয় আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব ধৰিলে। আৰু এইটো হৈছে কি, পাব্লিক পলিচিৰ এটা আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম। এটা ৰাজহুৱা নীতিৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম হৈছে যে এটা ৰাজহুৱা নীতিক আমি কেনেদৰে আমি প্ৰস্তুত কৰিম, বা সেইটো কেনেদৰে বিকশিত কৰিম, বা সেই দৃষ্টিভংগীটো আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কেনেকৈ আলোচনা কৰিম, সেইটো বৰ্তমান যুগত আজি এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্টবিলাকৰ কাৰণে। চ' আজি নীতি বিজ্ঞানবোৰৰ এটা সামাজিক আৰু প্ৰাসংগিক জ্ঞানৰ বাবে নতুন আৰু কিছুমান স্থানীয় আকাংক্ষা বাহিৰত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে আজি বহুত দূৰত আগবাঢ়ি আহিছে। চ' এইখিনি তেওঁলোকে ইয়াৰ জৰিয়তে, নীতি বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ চাইণ্টিষ্ট আছিলে আৰু যিখিনি আছে আমাৰ নীতি বিজ্ঞানৰ বা ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্ট আছে, তেওঁলোকে আজি বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ নতুন নতুন উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে আৰু স্থানীয় যিখিনি আকাংক্ষা আছে তাৰ বাহিৰত, যিখিনি আমাৰ থিয়ৰিটিকেলি যিখিনি মানে আমাৰ কনচেপ্ট আছে তাৰ বাহিৰতো বহুত দূৰত আজি আগবাঢ়ি গৈছে। চ' তাৰপিছত আমি চাওঁ ইয়াতে কিছুমান নেচাৰ আছে, নেচাৰ অফ পলিচি চায়েন্সেছ। আমাৰ লেচনত আমি নেক্সট আমি পাম যে এই নীতি বিজ্ঞানসমূহৰ কিছুমান নেচাৰ আছে, প্ৰকৃতি। চ' এই নীতি বিজ্ঞান প্ৰথমে কি হৈছিলে, হেৰল্ড লাছৱেল তেওঁ নীতি অভিমুখীকৰণ ওপৰত তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছিলে সেই তাৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে। তাৰ লগতে তেওঁ ডেনিয়েল লাৰ্নৰ সৈতেও সম্পাদিত হৈছিলে। তেওঁ নীতি অভিমুখীকৰণ বুলি এখন তেওঁ বুক পাব্লিছ কৰিছিলে। চ' সেইটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে ডেনিয়েল লাৰ্নৰ সৈতে তেওঁ সহযোগিতা কৰিছিলে। চ' সেইখিনি সময়ত তেওঁ যিটো এই ষ্টাৰ্ট কৰিলে, চ' সেই তাৰ জৰিয়তে পাব্লিক পলিচিৰ বিষয়ে তেওঁ বিশেষভাৱে আমাক আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আৰু বিশেষভাৱে এটা চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ কেনেকৈ পলিচি এটাত আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰি, বা পলিচি ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে বা পাব্লিক পলিচি ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে কেনেকৈ আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আগবাঢ়িব পাৰোঁ, আৰু সকলো বস্তু যিখিনি নীতি চৰকাৰে বনায় বা ৰাজহুৱা যিখিনি নীতি থাকে সেইখিনি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি চালি জাৰি চাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি তেওঁৰ সেই বুকছবোৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ। চ' হেৰল্ড লাছৱেলে কি কৰিছিলে, তেওঁ যিখিনি সামাজিক সমস্যা, ছ'চিয়েল আমাৰ যিখিনি
অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ সেইখিনিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ কিছুমান অনুসন্ধানৰ এটা নতুন ক্ষেত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ দিশত এইটো প্ৰথম প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰচেষ্টা। তো আমাৰ যিখিনি ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমবিলাক আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম সেই সমাধান কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ অনুসন্ধানৰ এটা নতুন ক্ষেত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ দিশত এইটো এটা প্ৰথম প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কৰা প্ৰচেষ্টা, যিটোক আমি পলিচি চায়েন্স বুলি কওঁ। চ' হেৰল্ড লাছৱেলে তেওঁৰ দ্য পলিচি অৰিয়েণ্টেশ্যন নামৰ এখন প্ৰবন্ধত ডেভিড তেওঁ ডেভিক এজন নীতি বিজ্ঞানী হিচাপে স্বীকাৰ কৰিছে। কি কৰিছে, তেওঁ যিখিনি প্ৰবন্ধত লিখিছিলে সেই প্ৰবন্ধৰ জৰিয়তে যিখিনি তেওঁৰ মূল্যবোধ আছে তাৰ পৰা আহৰণ কৰা উচ্চ তত্ত্বৰ বিষয়ে এটা উচ্চ অনুপাতত সমাজৰ যিখিনি প্ৰথা আছে ৰীতি নিয়ম আছে সেই গোটেইখিনি মূল্যাংকন কৰি এটা পুনৰবাৰ সেইবিলাক নিৰ্মাণ কৰি আৰু এটা নতুন এটা দৃষ্টিভংগী তেওঁ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈছিলে। আৰু সেইখিনি আগ্ৰহী হোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে এটা তেওঁলোকৰ যিখিনি ষ্টাডি বা অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন এটা দিশ তেওঁ সাঙুৰি লৈছিলে। লাছৱেলৰ নীতি বিজ্ঞানক সামাজিকভাৱে প্ৰাসংগিক জ্ঞান বা প্ৰস্তুত আৰু প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে এটা অনুশাসন যিখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় তাৰ বাবে কিছুমান প্ৰচেষ্টাৰ সমাপ্তি হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছিলে। চ' নীতি বিজ্ঞানৰ যিখিনি তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী ইয়াত তেওঁ কি কৰিছিলে, এটা প্ৰাসংগিক জ্ঞান প্ৰস্তুত কৰিছিলে আৰু সেই জ্ঞানখিনি প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে এটা অনুশাসন নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে। এই নীতি বিজ্ঞান তেওঁৰ বাবে এটা বহুমুখী দৃষ্টিভংগী আৰু প্ৰাসংগিক আৰু সমস্যামুখী আৰু স্পষ্টভাৱে নিয়মীয়া তেওঁৰ বাবে। তেওঁৰ জৰিয়তে হেৰল্ড লাছৱেলে তেওঁৰ এই বিশেষ দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে কি হৈছিলে, যিখিনি আমি বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত এই উচ্চবিলাসা লক্ষ্যসমূহৰ উপলব্ধি নীতি বিজ্ঞান আৰু সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি চিন্তাৰ বিষয়লৈ তেওঁ বেছি চালিজাৰি তেওঁ চাবলৈ ধৰিছিলে। চ' বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধ 20th century তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই কিছুমান তেওঁ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে নীতি বিজ্ঞানৰ ওপৰত। সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে চিন্তা চৰ্চাৰ ওপৰত গুৰুত্বৰ অধ্যয়ন কৰিছিলে। চ' আৰু এজন পণ্ডিত আছিলে, তেওঁ আছিলে ব্ৰুকছৰ কি কৰিছিলে, তেওঁ এই যিটো নীতি বিজ্ঞান পলিচি চায়েন্সক এটা স্বতন্ত্ৰ সুবিধাজনক স্থানৰ বাবে এই অন্বেষণৰ আটাইতকৈ শেহতীয়া আৰু নিশ্চিতভাৱে আটাইতকৈ স্পষ্ট প্ৰকাশ। আৰু কি হৈছে, নীতি বিজ্ঞানবিলাক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত বস্তুনিষ্ঠ চৰ্ত যিখিনি বহন কৰে যাৰ ওপৰত নীতিগত সিদ্ধান্তবিলাক আমি ল'ব পাৰি। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিখিনি নীতি বিজ্ঞান আমি পাই আছোঁ যে চাইণ্টিফিকভাৱে আমি বস্তুখিনি চালিজাৰি চাব লাগে, যিকোনো নীতি ৰাজহুৱা নীতি হওক বা বেলেগ নীতি। চ' সেই পলিচিবিলাক এটা স্বতন্ত্ৰ আৰু সুবিধাজনক স্থানত যাতে আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইবিলাক প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে স্থানৰ বাবে এটা অন্বেষণৰ আটাইতকৈ শেহতীয়া ষ্ট্ৰীমটোৱে হৈছে পলিচি চায়েন্স। অৰ্থাৎ আৰু ইয়াক আমি নিশ্চিতভাৱে এটা স্পষ্টভাৱে যাতে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, সকলো নীতিকে যাতে আমি নিশ্চিতভাৱে স্পষ্টভাৱে আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক বা আন বস্তুনিষ্ঠ চৰ্ত বহনৰ ওপৰতে হওক সকলোৰ ওপৰত যাতে এটা নীতিগত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। তাৰপিছতে একে সময়তে আৰু এজন নীতি বিজ্ঞানী আছিলে, তেওঁ আছিলে ভি সুব্ৰমণিয়ম। চ' একৰ্ডিং টু ভি সুব্ৰমণিয়ম পলিচি চায়েন্স কি হৈছিলে, এটা সামাজিক ছ'চিয়েল আৰু ভৌতিক আৰু প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানত সকলো প্ৰাসংগিক জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ কৰিছিলে। চ' তেওঁ এই গোটেই তিনিটা বস্তু সামৰি লৈছিলে। ভি সুব্ৰমণিয়মে নীতি বিজ্ঞানক সামাজিক, ভৌতিক, প্ৰাকৃতিক এই তিনিটা ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগক তেওঁ সামৰি লৈছিলে আৰু সময়ৰ আগতে চিনাক্ত কৰা নিৰ্দিষ্ট নীতিগত সমস্যাৰ বাবে কিছুমান তেওঁ বেলেগ বেলেগ চিম্বল ইয়াতে তেওঁ উলিয়াইছিলে যে কেনেকৈ ধৰণে প্ৰাসংগিক জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে এটা সমস্যাৰ কেনেকৈ আমি চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই সমস্যাবিলাক নীতিগতভাৱে কেনেকৈ আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু চাইণ্টিফিকেলি আমি কেনেকৈ সেইখিনি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ বা আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। ইয়াৰ ওপৰত আমি যুক্তিবাদী কিছুমান আদৰ্শবোৰতো বৈজ্ঞানিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰতি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি হয় সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে। আৰু ইয়াৰ চাবলৈ গ'লে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত বা
ট্ৰেডিশ্যনেলি যিখিনি আমাৰ ডিচিজন মেকিঙৰ প্ৰচেছ আছিলে বা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ যিখিনি ছিষ্টেম সেইখিনিৰ ওপৰতো তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। চ' নীতি বিশ্লেষণৰ সংস্কৃতিৰ তিনিটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে, আৰু সেইবিলাক আমি ড্ৰৰৰ কিছুমান তেওঁৰ লেখনি আছিলে, অধ্যাপক ড্ৰৰ তেওঁৰ লেখনিতেও আমি দেখা পাওঁ। চ' এই পাব্লিক পলিচি চায়েন্সৰ তেওঁ ড্ৰৰৰ যিখিনি তেওঁৰ লেখনি আছিলে তাতে বিশেষভাৱে তিনিটা বস্তু তেওঁ আমাক দেখুৱাইছে। প্ৰথমটো হৈছে এটা কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ যি সিদ্ধান্তৰ সৈতে নৈতিক প্ৰভাৱৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হয়। দ্বিতীয়তে হৈছে চৰকাৰৰ যিখিনি গৱেষক আছে সেই গৱেষকসকলৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, আৰু তৃতীয়তে এজন বিশেষজ্ঞই আৰু আন এজন শাসক শ্ৰেণীৰ যিখিনি গণতান্ত্ৰিক বিৰোধী যিখিনি থাকে তেওঁলোকে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ এক অৱগত নাগৰিক তেওঁলোকে তৈয়াৰ হোৱা। লাষ্টলৈ পৰা তাৰপিছত আমি ৱাইড ড্ৰৰলৈকে এওঁলোক বেলেগ বেলেগ সময়ত তেওঁলোকৰ যিখিনি লেখনি আছে লেখনিৰ জৰিয়তে নীতি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ধাৰণা আমাৰ প্ৰস্তুত কৰি আহিছে। তো লাষ্টলৈ পৰা ৱাইড ড্ৰৰলৈকে যিখিনি নীতি বিজ্ঞানৰ কেন্দ্ৰীয় ধাৰণাটো হ'ল ইয়াত এটা পচন্দৰ তত্ত্ব অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। নীতি পচন্দ যিখিনি পাব্লিক চইচ এপ্ৰ'চ ইয়াতে আমি পাই আহিছোঁ আগতে, পচন্দৰ তত্ত্ব যিটো পাব্লিক চইচ এপ্ৰ'চ, সেই নীতি পচন্দৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এটা দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে আমাৰ মাজত উলিয়াই দিছিলে যে কেনেকৈ এটা নীতি পচন্দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি। যিহেতু নেগেলে 1980 চনত সামাজিক বিজ্ঞানে যিখিনি অনুমান কৰিছিল ভৱিষ্যতবাণী কাৰণ আৰু অপ্টিমাইজিঙৰ যিখিনি অধিক বিশ্লেষণ কৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে, সম্ভাৱ্য যিখিনি পূৰ্বানুমানৰ এটা পাৰ্ট বিকশিত হয় যি নতুন উপাদানবিলাকে আকৌ অভিজ্ঞতাভাৱে সেই আৱিষ্কাৰ যিখিনি তেওঁলোকে কৰিলে তাৰ আগতেই সেইবোৰৰ কিছুমান অস্তিত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল। চ' অধ্যাপক নাগেলো তেনে এজন সামাজিক বিজ্ঞানী আছিলে, তো তেওঁৰ কিছুমান ভৱিষ্যতবাণীও কৰিছিলে যে এটা আৰু যিখিনি পচন্দৰ তত্ত্ব আছিলে আমাৰ সমাজ নীতি বিজ্ঞানত সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ কিছুমান পূৰ্বানুমান কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছিলে, আৰু সেই ইছ্যুবিলাকৰ বিকশিত হয় যি কেনেকৈ আগবাঢ়িছিলে যে এটা নতুন উপাদান এটা লৈ বা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা লৈ এটা নতুন আৱিষ্কাৰ লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমাজৰ নীতি প্ৰস্তুতকৰণত তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিলে। অধ্যাপক ৱাইড ড্ৰয়াৰ আৰু তেওঁৰ যিখিনি বিষয় আছিল সেই বিষয়বোৰ বেছিভাগ লেখকে এটা কথাতেই একমত হৈছিলে যে নীতি বিজ্ঞানে এক অন্তঃশাখা গঠন কৰে। তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ এটা শাখা তেওঁলোকে গঠন কৰে, যিটো কি হৈছে মুখ্যতঃ এটা প্ৰণালীবদ্ধ জ্ঞান আৰু গাঁথনিগত যিটো যুক্তিততা আৰু সাংগঠনিক যিটো কাৰ্যকলাপ তাৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে নীতিৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া তাক উন্নত কৰাৰ বাবে তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে, আৰু সেই নীতি প্ৰক্ৰিয়াত উন্নত কৰাত তেওঁলোকে অতি সোনকালে সহজে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে সম্পৰ্কিত হৈ পৰিছিলে। চ' যদিও এই বিষয়টোৰ বেছিভাগ লেখকে নীতি বিজ্ঞানৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি সন্মত হোৱা দেখা যায়, চ' তেওঁলোকে সাধাৰণতে নীতিগত বিষয়বোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ৰূপায়ণ আৰু মূল্যাংকনৰ অন্তৰ্ভুক্ত জ্ঞানৰ যিখিনি মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতি থাকে বা ক্ৰছ ডিচিপ্লিনাৰী থাকে সেইখিনি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে ধাৰণাটোৰ এক কাৰ্যকৰী সংজ্ঞা প্ৰদান নকৰে। চ' এইখিনি লাষ্টলৈ তেওঁৰ যিখিনি নীতিগত বিষয় সেইবোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ইয়াক ৰূপায়ণ আৰু মূল্যাংকন অন্তৰ্ভুক্ত যিখিনি জ্ঞান থাকে সেইখিনিৰ ওপৰত এক কাৰ্যকৰী সংজ্ঞা তেওঁলোকে প্ৰদান নকৰে। ইয়াৰ সীমাবোৰ সঠিকভাৱে নিৰ্দিষ্ট কৰা হোৱা নাই, সেয়ে তেওঁলোকে সমাজ বিজ্ঞান আৰু মনোবিজ্ঞানৰ যিখিনি ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ বিষয় আছে, আৰু তাৰপিছতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে লোক প্ৰশাসন বা ব্যৱস্থাপনা বিজ্ঞান আদিৰ দৰে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ শাখা আছিলে ভাগ আছিলে, সেই বিভিন্ন ভাগত তেওঁলোকে ভাগ কৰি লৈছিলে, সীমাবদ্ধতা ৰাখিছিলে। ত' সীমাবদ্ধতাবোৰ থকাৰ কাৰণে এই নীতি জ্ঞানসমূহ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে মূল্যাংকন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ কিছুমান লিমিটেশ্যনবিলাক আমি যেতিয়া ইমপাৰফেক্ট হৈ আছিলে বা নিৰ্দিষ্ট হোৱা নাছিলে, চ' সেই গতিকে এইবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান বা লোক প্ৰশাসন অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ
পাব্লিক ছিষ্টেম মেনেজমেণ্ট বা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞানৰ ভাগত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ এটা শাখা সৃষ্টি কৰিছিল। চ' এইখিনিৰ জৰিয়তে লাছৱেলে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে যে সিদ্ধান্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো জ্ঞান, সেই জ্ঞানে নীতিবোৰ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে আৰু কেনেদৰে কাৰ্যকৰী কৰা হয় আৰু তাক প্ৰণালীবদ্ধ আৰু যিখিনি অভিজ্ঞতামূলক অধ্যয়ন হয় সেই গোটেইখিনি একেলগে ইয়াতে সাঙুৰ খাই যায় আৰু গোটেইখিনি একেলগে ইয়াতে আলোচনা কৰি নীতিসংগতভাৱে যুক্তিযুক্তভাৱে অধ্যয়ন কৰা হয়। অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানৰ দৰে নীতি বিজ্ঞানো এক সঠিক বিজ্ঞান নহয়, কিয়নো এটা সঠিক বিজ্ঞান হ'বলৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন, যিহেতু আমি জানো। সেই ইয়াতে কি হয়, মূল বিজ্ঞানৰ সত্যৰ যিখিনি অনুসৰণৰ সৈতে এটা সম্পৰ্কিত হয়, যিটো ই বুজিব আৰু ভৱিষ্যতবাণী কৰিব বিচাৰে। আমি গৱেষণাত যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গৱেষণাৰ ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত চালিত যিখিনি আৰ্হি থাকে, সেই আৰ্হি হিচাপে কেৱল কিছুমান বেছ নীতি আমি বিজ্ঞানৰ মতে আমি লওঁ। এই ক্ৰমিক আৰ্হিটোৰ যিখিনি নিম্নলিখিত স্তৰ আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, চ' সেই আৰ্হিবোৰৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান ষ্টাডি আমি কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহোঁ। যিহেতু আমাৰ নীতি বিজ্ঞানো এক সঠিক বিজ্ঞান নহয়। এই তিনিটা স্তৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে সামাজিক সমস্যাৰ যিখিনি সংজ্ঞা, তাৰপিছতে আমি হেৰুৱা যিটো জ্ঞান থাকে, যিখিনি জ্ঞান হেৰুৱাই যায় সেইখিনি আকৌ পুনৰ চিনাক্তকৰণ কৰিব লগা হয়। তাৰপিছতে সমস্যাবিলাকৰ যিখিনি সমাধান থাকে, সেই সমাধানবিলাক আমি সমাধানৰ বাবে কেনেদৰে আমি ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব বা কেনেদৰে আমি এটা কনচেপ্ট এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব সেইখিনিৰ ওপৰত। তাৰপিছতে যিখিনি আঁচনি পচন্দ কৰে, যিখিনি পলিচি তেওঁলোকে চইচ কৰে। তাৰপিছতে মুঠতে নীতি বিজ্ঞানে নীতি নিৰ্মাতা আৰু জনসাধাৰণ দুয়োকে কি হয় সংবেদনশীল কৰি ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত এটা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। চ' ছ'চিয়েল যিটো আমাৰ পলিচি চায়েন্স আছে, সেই পলিচি চায়েন্সে যোনে পলিচি মেকাৰ, যোনে পলিচিটো বনায়, তেওঁ আৰু পাব্লিক আৰু দুয়োকে, পলিচি মেকাৰ্ছ এণ্ড পাব্লিক, পলিচি নিৰ্মাতা, নীতি নিৰ্মাতা আৰু জনসাধাৰণ দুয়োকে কি হয় তেওঁলোকে সংবেদনশীল কৰি আৰু ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচীৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ বনোৱা হয় সেই কাৰ্যসূচীবিলাকৰ ওপৰত এটা বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হয়। তাৰপিছতে আমি লাছৱেলৰ কিছুমান আমাৰ ভিউজ আছে, সেই ভিজনবিলাক আমি পলিচি চায়েন্সত আমি দেখা পাওঁ। চ' নীতি বিজ্ঞানৰ বিকাশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ অধিবক্তাসকলে বিশেষকৈ লাছৱেল আৰু তেওঁ ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান আৰু জনপ্ৰশাসন, মনোবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰাৰম্ভিক পণ্ডিতসকলৰ যিখিনি ইচ্ছাকৃতভাৱে তিনিটা নীতি তেওঁ নিৰ্ধাৰিত বৈশিষ্ট্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নিজকে পৃথক কৰিছে। চ' লাছৱেল ভিজন অফ পলিচি চায়েন্স আমি তিনিটা পাইছোঁ: মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী পাৰ্চপেক্টিভ, কণ্টেক্সচুৱেল এণ্ড প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড পাৰ্চপেক্টিভ, এক্সপ্লিচাইটলি নৰ্মেটিভ পাৰ্চপেক্টিভ। এই তিনিটাৰ বিষয়ে লাছৱেলে তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী তেওঁ আগবঢ়াইছে। প্ৰথমটো দৃষ্টিভংগী হৈছে প্ৰতি দৃষ্টিকোণৰ বহিমুখী যিটো অনুশাসন, অৰ্থাৎ মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী পাৰ্চপেক্টিভ। মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী পাৰ্চপেক্টিভ কি হয়, ইয়াতে নীতি বিজ্ঞানবোৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি বৌদ্ধিক আৰু ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগীভাৱে আৰু ব্যৱহাৰিকভাৱে দৃষ্টিভংগতভাৱে তেওঁলোকৰ হৈছে এটা বহুমুখী লাইন থাকে তেওঁলোকৰ। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে প্ৰায় প্ৰতিটো সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ বিভিন্ন শৈক্ষিক শাখাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। আমাৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক সমস্যা আছে বা যিখিনি আমাৰ সামাজিক সমস্যা আছে, সেইবিলাক বিভিন্ন আন এডুকেশ্যনেল যিখিনি পাৰ্ট আছে বা শৈক্ষিক শাখা আছে, চ' সেইখিনিৰ লগত ইটোৱে আনটোৰ লগত এটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। পলিটিকেল চায়েন্সৰ লগত ছ'চিয়লজি যেনেকৈ জড়িত হৈ আছে, ছ'চিয়লজিৰ লগত যেনেকৈ ইকনমিক্সৰ লগত জিঅ'গ্ৰাফী, সেনেকুৱা এটা কি হৈছে মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে বিষয়বিলাক ইটোৰ লগত ইটো জড়িত হৈ আছে। আৰু এই নীতি বিজ্ঞানবোৰ কি হৈছে তেওঁলোকৰ যিখিনি বৌদ্ধিক আৰু যিখিনি ব্যৱহাৰিক যিখিনি দৃষ্টিভংগী আছে সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি বহুমুখী ৰূপত আমি দেখা পাই আহিছোঁ বেলেগ বেলেগ সময়ত। চ' ইয়াত আমি এটা মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী পাৰ্চপেক্টিভ আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ যে পলিচি চায়েন্সত সদায় এটা মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এটা দৃষ্টিভংগী থাকে। মানে
বেলেগ বেলেগ সমস্যা সমাজৰ বেলেগ বেলেগ বা পাব্লিক পলিচি হওক বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সমস্যা হওক বা বেলেগ আন আন সমস্যা হওক গোটেইবিলাকৰ এটা বেলেগ বেলেগ শাখাৰ লগত সমাজৰ বেলেগ বেলেগ অংশৰ লগত যেনে ক'লো মই পলিটিকেল চায়েন্স ছচিয়লজি বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰৰ শৈক্ষিক শাখাৰ লগত এটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক জড়িত হৈ থাকে আৰু এই অনুশাসনৰ এটা একচেটিয়া ক্ষেত্ৰত স্পষ্টভাৱে ইয়াক আমি দেখা পাওঁ যে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ইয়াক এটা আমি বেলেগ ৰূপ এটাত আমি দেখা পাওঁ চ' প্ৰতিটো দৃষ্টিভংগী কি হয় আমাৰ লোক প্ৰশাসনত এটা বহুমুখী এটা অনুশাসনৰ সৃষ্টি হয় দ্বিতীয়তে আমি প্ৰাসংগিক আৰু সমস্যামুখী দৃষ্টিভংগী সেইটোৰ বিষয়ে আমাৰ লাছৱেলে পলিচি চায়েন্সক এটা বেলেগ এটা ৰূপ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তাৰ আগতে আমি এইটো বহুমুখী দৃষ্টিভংগীটো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ যে লাছৱেলে তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছিলে সেই কামখিনি অনুশাসনৰ একচেটিয়া বুলি তেওঁ স্পষ্টভাৱে আপোচ কৰিছিলে যে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী বহুমুখী প্ৰকৃতিৰ তেওঁ যিখিনি কাম কৰে বা তেওঁৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী বহুমুখী প্ৰকৃতিৰ যে লাছৱেলৰ ভাষাত এক নীতিগত অভিমুখিতা বিকশিত তেওঁ হৈ আহিছে আৰু যি বিদ্যমান বিশেষত্বক হ্ৰাস কৰিছে আৰু এই দিশটো কি হৈছে দুগুণ হৈ পৰিছে আংশিকভাৱে ইয়াৰ নীতি প্ৰক্ৰিয়া দিশত নিৰ্দেশিত কৰা হয় আৰু ইয়াক কি হৈছে আংশিকভাৱে নীতিৰ কিছুমান বুদ্ধিমত্তা আৰু তাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত দিশৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে চ' একৰ্ডিং টু লাছৱেল তেওঁ যিখিনি নীতি বিজ্ঞানবোৰক তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিছিল বা নীতি বিজ্ঞান পলিচি চায়েন্সবিলাকক প্ৰয়োগ কৰা যিখিনি সামাজিক বিজ্ঞান বা যিখিনি প্ৰয়োগ কৰা সামাজিক আৰু মানসিক বিজ্ঞানৰ সৈতে তুলনা কৰিব লাগিছিল চ' সেইবিলাকৰ তেওঁ অলপ ডিফাৰেণ্ট মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিলে তেওঁ উপদেশ দিয়া নাছিল যে ৰাজনৈতিক আৰু বিজ্ঞানীসকলে অধ্যয়ন কৰা নীতি বিজ্ঞানসমূহৰ সৈতে মুখ্যতঃ একে বুলি ভবা হয় চ' তেওঁ সেইটো বুলি তেওঁ উপদেশ দিয়া নাছিলে এই পদ্ধতিত কিছুমান চাপ পোৱা যায় বা প্ৰেছাৰ পোৱা যায় এই পদ্ধতিৰ চাপসমূহ সমাজৰ কি হয় এটা মৌলিক সমস্যাৰ ওপৰত দিয়া হৈছিলে যে কিছুমান ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে এটা চাপ দিছিলে সেই চাপটোৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে সমাজ বিজ্ঞানীসকলে যুক্তি দিছে যে যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ মত প্ৰকাশ কৰি এই অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা নীতি বিজ্ঞানৰ শিপা চ' বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ চাইণ্টিষ্ট বা ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্টবিলাকে যে টোটেলি এই নীতি বিজ্ঞানসমূহ আমাৰ পলিচি চায়েন্সসমূহ টোটেলি ডিপেণ্ড অন মানে কি ইকনমিক্সৰ ওপৰত বা নীতি বিজ্ঞানৰ মেইন শিপা বুলি কৈছে তেওঁলোকে চ' নীতি বিজ্ঞানৰ মেইন শিপা হিচাপে তেওঁলোকে কাক কৈছে যে ইকনমিক্সক বা অৰ্থনীতিয়ে হৈছে নীতি বিজ্ঞানৰ মেইন শিপা আচলতে মূল শিপা চ' এইখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকে মন কৰিব পাৰি যে নীতি বিজ্ঞানৰ ওপৰত জ্ঞানৰ যিখিনি অগ্ৰগতি হৈছে সেইখিনি এক অনুশাসনমূলক অৰ্থাৎ যিখিনি তেওঁলোকে যিটো দিশত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে বা যেনেদৰে পাব্লিকে বা আমাৰ সমাজখনে বিজ্ঞানৰ দিশত আগবাঢ়ি আহিছে এক অনুশাসনমূলক দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে মানে য'ত অনুশাসন থাকিব লাগিব তেনেধৰণৰ এটা দৃষ্টিভংগী সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি দেখা পাইছোঁ চ' এই তত্ত্বৰ আৰু কাৰ্যসূচীবোৰৰ যিখিনি নিয়মীয়া আৰু বিবেচনা থাকে এই তত্ত্ব আৰু কাৰ্যসূচীবোৰৰ নিয়মীয়া বিবেচনাবোৰ বাদ দিয়াৰ প্ৰৱণতা অনুসৰি যেনে কিছুমান নীতি নিৰ্মাতাসকলে ইয়াক খুব ভালদৰে লোৱা উচিত নাছিল মানে কিছুমানে ভালকে বস্তুটো আগবাঢ়ি যাবলৈ তত্ত্বটো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে তেনেধৰণৰ বাদ বিবাদৰ কিছুমান তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছিলে চ' বৰ্ধিত যিখিনি সজাগতা এট প্ৰেজেণ্টটো যিখিনি আমাৰ অনুশাসনমূলক দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত গুৰুত্ব যিহেতু বাঢ়ি আহিছিল চ' এই তত্ত্বটো যিটো পলিচি চায়েন্স এই তত্ত্ব আৰু ইয়াৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী তাক নিয়মীয়া বিবেচনাবোৰ কিছুমান বাদ দিয়াৰ প্ৰৱণতা অনুসৰি মানে বস্তুবিলাক যিখিনি নীতি নিৰ্মাতা আছিলে তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰব্লেমো আহি পৰিছিলে চ' বৰ্ধিত সজাগতা যিখিনি এৱাৰনেছ আহিলে দিনে দিনে বাঢ়ি আহিছে পাব্লিকৰ মাজত চ' সেই সজাগতা আৰু সংবেদনশীলতাই কি হৈছে এই নীতি বিশ্লেষকসকলক নতুন ধাৰণামূলক দৃষ্টান্ত আৰু পদ্ধতিগত দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে চ' বৰ্ধিত সজাগতা আৰু সংবেদনমুখী নীতি বিশ্লেষকসকলে নতুন বেলেগ বেলেগ সময়ত তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ সমাজত সমস্যাবিলাক আহি পৰে সেই সমস্যাবিলাক বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল চাইণ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে এটা
সজাগতা আনিছিলে যে কেনেদৰে বস্তুবিলাক আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ বা বৈজ্ঞানিকভাৱে কেনেদৰে আমি যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিছিলে। বিশ্লেষণবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে আকৌ নতুন দৃষ্টান্ত, নতুন এটা সেইটো বিশ্লেষণৰ ওপৰত আৰু এটা নতুন এটা দৃষ্টান্তৰ ওপৰত আৰু এটা পদ্ধতিগত নতুন দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে। তেনেদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বস্তুখিনি বাঢ়ি গৈ আছিলে এটা। চ' সেই পাব্লিক পলিচি চায়েন্সৰ আমাৰ যিখিনি ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো ইমানেই ব্ৰড হৈ গৈছিলে যে দিনক দিনে আমাৰ কি হৈছে, সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলো ছিষ্টেমতে আমাৰ পদ্ধতিগত এটা দৃষ্টিভংগীৰ এটা ব্যাপক ধাৰণা বা প্ৰস্তাৱ আহি পৰিছে। সেইখিনি আমি ইয়াতে লাছৱেলৰ আমি যিটো মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী পাৰ্চপেক্টিভ সেইটোৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিছোঁ। চ' নেক্সট ইয়াৰ পলিচি চায়েন্সৰ নেক্সট ভিজনটো আছিলে একৰ্ডিং টু লাছৱেল। চ' পলিচি চায়েন্স ইজ কণ্টেক্সচুৱেল এণ্ড প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড পাৰ্চপেক্টিভ। চ' তেওঁ লাছৱেলে তেওঁ কণ্টেক্সচুৱেল আৰু প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড পাৰ্চপেক্টিভ বুলিও তেওঁ ইয়াতে তেওঁ পলিচি চায়েন্সৰ নেচাৰ হিচাপে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে যিখিনি আমাৰ নীতি বিজ্ঞানৰ সমস্যামুখী আছিল, চ' লাছৱেলৰ নীতি বিজ্ঞানৰ মতে সমস্যামুখী আছিল আৰু এইবিলাকৰ এটা বহল প্ৰাসংগিক পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছিল। চ' যিখিনি আমাৰ পলিচি চায়েন্স, সেই পলিচি চায়েন্সবিলাক হৈছে সদায় প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড। সদায় মানে কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰব্লেম সকলো পলিচিতে থাকেই, বা যিয়ে পলিচি লওক বা যিয়ে ডিচিজন লওক, চ' সকলো ডিচিজনতে আমি প্ৰায় এটা সমস্যা আমি সন্মুখীন হোৱা দেখা পাওঁৱেই। চ' সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিলে যে এটা প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড পাৰ্চপেক্টিভ বা নীতি লৈ পিনে পলিচি লৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি, বা সেই প্ৰব্লেমটো কেনেদৰে নীতিগতভাৱে বা বৈজ্ঞানিকভাৱে কেনেকৈ আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে। চ' এইখিনিলৈকে আমি গম পাওঁ যে লোক প্ৰশাসনৰ বা আমাৰ প্ৰশাসনত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কি হয়, চ' বেলেগ বেলেগ পলিচি থাকে, পাব্লিক পলিচি। চ' সকলো পলিচি বা যিকোনো পলিচি যেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে হওক, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক, ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰতে হওক বা এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, চ' সকলোবিলাকৰ আমি বেলেগ বেলেগ দিশত বেলেগ বেলেগ সমস্যা সদায় সন্মুখীন হোৱা দেখা পাওঁ। চ' সেইখিনি সমস্যাখিনি কিছুমান প্ৰাসংগিক পদ্ধতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল। যিহেতু তেওঁ কৈছে যে নীতি বিজ্ঞানবিলাক প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড, চ' সমস্যামুখীয়ে হয় সদায়, আৰু সমস্যাবিলাক কেনেকৈ আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি সেই সমস্যাভিমুখী আৰু প্ৰাসংগিক নীতি অভিমুখী সন্দৰ্ভত লাছৱেলৰ ধাৰণাটো দুটা আছিল। যে তেওঁ কৈছিল যে আংশিকভাৱে ইয়াৰ নীতি প্ৰক্ৰিয়াৰ ফালে নিৰ্দেশিত কৰা হয়, আৰু যিখিনি প্ৰচেছ হয় পলিচি প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছবিলাকৰ ওপৰতো তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে যে প্ৰচেছবিলাক যদি ভালদৰে নিৰ্দেশিত নহয়, চ' সেইটো কেতিয়াবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আৰু কি হয়, আংশিকভাৱে ইয়াত কি হয়, কিছুমান বুদ্ধিমত্তা প্ৰয়োজনীয়তা নীতিৰ প্ৰতি হয়। চ' বুদ্ধিমত্তাৰো প্ৰয়োজন হয় কিছুমান নীতি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে কি হ'ল, 1971 মানত তেওঁ হেৰল্ড লাছৱেলে তেওঁ নীতি বিজ্ঞানক দুটা পৃথক পদ্ধতি হিচাপে চিনাক্ত কৰিলে। তেওঁ কি কৰিলে যে এই নীতি বিজ্ঞান প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰথমতে যিখিনি ব্যৱহাৰৰ বাবে জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে। যিহেতু আমি এটা প্ৰচেছ লৈছোঁ বা পলিচি প্ৰচেছ এটা কৰি আছোঁ, বা এটা আমি নীতি বিজ্ঞান প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ, বা পলিচি এটা আমি প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ, পাব্লিক পলিচি, সেইখিনিৰ ওপৰত কিছুমান বিশেষ জ্ঞানৰ আমাৰ প্ৰয়োজন। চ' উইদাউট যদি আমি নলেজ আমি কামখিনি কৰিবলৈ বা নীতি প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, চ' প্ৰপাৰ জ্ঞান যদি নহয়, সেইখিনি কেতিয়াও নীতিটো ফুলফিল হ'ব নোৱাৰে, বা সেই পাব্লিক পলিচিটো আমি কেতিয়াও ইউটিলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাত বিভিন্ন সমস্যা আহি পৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। চ' এনেদৰে তেওঁ চিনাক্ত কৰিছিল যে এটা নীতি প্ৰক্ৰিয়াত যিখিনি আমাৰ ব্যৱহাৰ হয়, সেই ব্যৱহাৰৰ বাবে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ জ্ঞানৰ ওপৰত গুৰুত্ব থকা দৰকাৰ। তো লাছৱেলে তেওঁৰ যিখিনি নিৰ্বাচিত বাক্যাংশ আছিল, তাত গণতন্ত্ৰৰ নীতি বিজ্ঞান হিচাপে তেওঁ আখ্যা কৰিছিল ডেম'ক্ৰেটিক পলিচি চায়েন্স। চ' তেওঁ সেই ধাৰণাটো মানে ইয়াতে আমাক দেখাব বিচাৰিছে যে কেনেদৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে সজাগতা আনি, সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি নীতি প্ৰক্ৰিয়াত আমি অংশগ্ৰহণ হ'ব পাৰোঁ, আৰু নীতি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, আৰু পলিচি এটা আমি কেনেকৈ ফৰ্মুলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ইভালুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, গোটেইখিনিৰ ওপৰত এটা
গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যয়ন তেওঁ কৰিছিলে থ্ৰু দিছ গণতান্ত্ৰিক নীতি বিজ্ঞান। চ' এইখিনিত কি হয়, তেওঁ দুটা দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে আমাক বিশেষভাৱে তেওঁ আমাক জনাইছে। প্ৰথমটো হৈছে মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী পাৰ্চপেক্টিভ, তাৰপিছতে আমাৰ কণ্টেক্সুৱেল এণ্ড প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড পাৰ্চপেক্টিভ। যিহেতু সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি সমাজত সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁৱে, চ' সেই সমস্যাবিলাক আমি কেনেদৰে সমাধান কৰিম তাৰ উচিত জ্ঞান থকাটো আমাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন। চ' সেইখিনিৰ বাবে জ্ঞান অকল নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, সকলোৰে থকাৰ প্ৰয়োজন। যোনে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তেওঁৰ বাবেও, আৰু যাৰ বাবে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে, যিহেতু গোটেইখিনি এটা জনসাধাৰণৰ মত, অৰ্থাৎ আচলতে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰতে পাব্লিক পলিচি নিৰ্ধাৰিত। চ' তেওঁৰ ভিউজটো তেওঁ আগবঢ়াইছিল যে যিখিনি বাক্যাংশ আছিল তাত তেওঁ গণতন্ত্ৰৰ নীতি বিজ্ঞান হিচাপে তেওঁ অভিহিত কৰিছিল। চ' নেক্সট প্ৰচেছটো আহিছে তেওঁ নেচাৰ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে লাষ্টৱেল। তো তেওঁ স্পষ্টভাৱে নিয়মীয়া দৃষ্টিভংগী, তেওঁ লাষ্টৱেলৰ আৰু এটা দৃষ্টিভংগী আছিলে তেওঁৰ যিখিনি এক্সপ্লিচাইটলি নৰ্মেটিভ পাৰ্চপেক্টিভ। চ' ইয়াৰ জৰিয়তে লাষ্টৱেলে বৰ্ণনা কৰা অনুসৰি নীতি বিজ্ঞানৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীটো মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ সৈতে তেওঁলোকৰ চিন্তাত বা ইচ্ছাকৃতভাৱে নিয়মীয়া হৈ পৰিছিল। তেওঁ যিখিনি দৃষ্টিভংগী দেখাইছিলে সেইখিনি তাতে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁ মূল্যবোধৰ ওপৰত বা তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ ওপৰত ইচ্ছাকৃতভাৱে নিয়মীয়া প্ৰস্তুত কৰিছিলে। চ' অপাৰেশ্যনলি তেওঁ এই এপ্ৰ'চটো পলিচি চায়েন্স আৰু পলিচি প্ৰচেছ এই দুইটা বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে। চ' প্ৰথমতে আহিছে পলিচি এনালাইচিছ, তাৰপিছতে আহিছে আমাৰ পলিচি প্ৰচেছ। চ' পলিচি এনালাইচিছত কি হৈছিলে, দোজ মডেলছ emphasize policy analysis have been dominant among economists and operation research and public administration who assumed that policy problems and their solutions could be defined with rational accuracy and subjected to empirical analytical precision. অৰ্থাৎ এইখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁ পলিচি এনালাইচিছৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে। চ' ইয়াত তেওঁ এটা এডৱাৰ্ড কোৱাৰ্ডৰ বিষয়ে তেওঁ বিশেষভাৱে পলিচি এনালাইচিছ এপ্ৰ'চটো কেনেদৰে তেওঁ পাব্লিক ডিচিজন ওপৰত শ্ব' কৰিছিলে সেইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁ কিছুমান এলিমেণ্টছ আমাক আগবঢ়াইছে। চ' পলিচি এনালাইচিছৰ 5টা এলিমেণ্ট এডৱাৰ্ড কোৱাৰ্ডে আগবঢ়াইছে। যে প্ৰথমটো হৈছে আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ অবজেক্টিভছ, তাৰপিছতে আহিলে স্পেচিফিকেশ্যন অফ অল্টাৰনেটিভছ, তাৰপিছতে আহিলে ৰিকমেণ্ডিং পলিচি একশ্যনছ, তাৰপিছত মনিটৰিং পলিচি আউটকাম, তাৰপিছতে আহিছে ইভালুৱেটিং পলিচি পাৰফৰ্মেঞ্চ। চ' এই গোটেই 5টা লৈ তেওঁ যিখিনি আমাৰ পলিচি এনালাইচিছ, চ' এনালাইচিছখিনিৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে এলিমেণ্ট হিচাপে তেওঁ লৈছিলে। তাৰপিছতে আমাৰ পলিচি প্ৰচেছ। এই পলিচি প্ৰচেছটোত আমাৰ কি হয়, পলিচি এনালাইচিছ ৱাজ ক্ৰিটিচাইজড, যেতিয়া পলিচি এনালাইচিছ ক্ৰিটিচাইজ কৰা হ'ল এজ বিং ৱৰ্কেবল এণ্ড ডেঞ্জাৰাছ, আৰু বেছি আমাৰ ৱৰ্কেবল হৈ পৰিলে আৰু ডেঞ্জাৰাছ হৈ পৰিলে। The critique of the policy science focused on constraints of human and particularly institutional rationality that prevent legitimate claims to knowing all possible alternatives. So গোটেইখিনি আমাৰ যিখিনি আমাৰ ক্ৰিটিচাইজেশ্যন বাঢ়ি আহিছে পলিচি প্ৰচেছ, পলিচি এনালাইচিছ, পলিচি ইভালুৱেশ্যন, পলিচি এনালাইচিছ, চ' গোটেইখিনি তেওঁলোকে এটা ক্ৰিটিচিজমত আহি পৰিছিল আৰু গোটেই বস্তুখিনি এটা কি হৈছিলে, আনৱৰ্কেবল এটা চিটুৱেশ্যন আহি পৰিছিলে। So it is observed that scientific rationality is being replaced by broader theory of reason in society. So আমাৰ সমাজত যিখিনি আমাৰ চাইণ্টিফিক ৰেচনেলিটি আছে সেইটো এটা বহল ৰূপে আমাৰ সমাজত প্ৰতিক্ৰিয়ামূলকভাৱে আগবাঢ়িছে বা উদ্ভৱ হৈ পৰিছিলে। চ' এই পলিচি এনালাইচিছ আৰু পলিচি প্ৰচেছ দে হেভ দেয়াৰ অ'ন ইউটিলিটিজ এণ্ড কনষ্ট্ৰেইণ্টছ। চ' তেওঁলোকৰ নিজৰ ইউটিলিটিজ আৰু কনষ্ট্ৰেইণ্টছ আছিলে, আৰু ইট উড বি আনৰিয়েলিষ্টিক এণ্ড হাৰ্মফুল টু আইচলেট দেম। এই বিষয়ে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিছিলে। চ' একৰ্ডিং টু লাষ্টৱেল, এই পলিচি এনালাইচিছ আৰু পলিচি প্ৰচেছো আমাৰ তেওঁ এটা স্পষ্ট দৃষ্টিভংগীত তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যে যিহেতু আমাৰ সমাজখন প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড হয় বা যিখিনি আমাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ থাকে, তো সকলো ক্ষেত্ৰতে যিখিনি তেওঁ কৈছে যে প্ৰব্লেমটো আমাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে বা আংশিকভাৱে হ'লেও ইয়াৰ কিছুমান আমাৰ বুদ্ধিমত্তাৰ তাত এটা প্ৰয়োগ হয়। চ' সেইখিনি আমি কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ যিখিনি আমাৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন বা এৱাৰনেছৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি আমি আৰু বেছি বঢ়াব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি প্ৰব্লেম সেইখিনি আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিম। আৰু গোটেইখিনি তেওঁ সেইবাবে গণতান্ত্ৰিক এটা নীতি বিজ্ঞান হিচাপে তেওঁ অভিহিত কৰিছিলে।
তাৰপিছতে যিখিনি স্পষ্টভাৱে এক্সপ্লিচাইটলি নৰ্মেটিভ যিখিনি পাৰ্সপেক্টিভ তাতে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে লাছৱেলে যিখিনি বৰ্ণনা কৰিলে তাৰ সেই অনুসৰি নীতি বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীটো মানৱীয় যিখিনি প্ৰমূল্যবোধ সেই প্ৰমূল্যবোধৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যিখিনি চিন্তা চৰ্চা আছিলে তাক ইচ্ছাকৃতভাৱে এটা নিয়মীয়া চিন্তা চৰ্চা বা যিখিনি চিন্তা চৰ্চা তেওঁলোকে কৰিব লাগে যে নীতি বিজ্ঞানটো কেনেকৈ আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে বা ইয়াতে হিউমেন যিখিনি ভেলু বা সেই ভেলু ওপৰত তেওঁলোকে কেনেদৰে গুৰুত্ব দিব লাগে সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু স্পষ্টভাৱে বিশেষভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিলে যে মানৱীয় যিখিনি মূল্যবোধ হিউমেন ভেলু সেই ভেলুজবিলাক কেনেকৈ আমি গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে ইয়াত তেওঁ কৈছে যে পলিচি চায়েন্সেছ এপ্ৰ'চ ইজ ডেলিবাৰেটলি নৰ্মেটিভ অৰ ভেলু অৰিয়েণ্টেড This value orientation was largely in reaction to behavioralism, that is, objectivism, in the social science, and in recognition that no social problem nor methodological approach is value free. So, তেওঁ ইয়াত গোটেইখিনি এটা মানৱীয় মূল্যবোধৰ ওপৰত বিশেষভাৱে চিন্তা বা দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে এই মূল্য অভিকৰণমুখী মুখ্যতঃ এটা যিখিনি আমি ক'লোঁ বিহেভিয়াৰেলিজম অৰ্থাৎ যিখিনি আচৰণবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল তাৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে সেয়ে যিখিনি আমাক সমাজৰ প্ৰব্লেম হয় বা যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি বুজিবলৈ এটা এলিমেণ্টৰ প্ৰয়োজন বা মেইন এটা এলিমেণ্টৰ প্ৰয়োজন এই মূল্যৰ যিখিনি উপাদান সেই উপাদানবোৰ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই সমস্যাবিলাক আমি কেনেকৈ আমি জানিব পাৰোঁ বা সমস্যাখিনি বুজিবলৈ আমি কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছোঁ সেই গোটেইখিনি আমি স্পষ্টভাৱে এটা দৃষ্টিভংগী আমি ল'ব লাগিব যে কেনেকৈ কৰিলে বস্তুখিনি আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছতে লাছৱালে কি কৈছিল তেওঁৰ দ্য ইমফেচিছ অন ভেলুজ হেজ ৰিমেইন দ্য কৰ্নাৰষ্টোন অফ দ্য পলিচি চায়েন্স এপ্ৰ'চ তো যিখিনি বাট ডিছপাইট দ্য ক্লাৰিফিকেশ্যন অফ দ্য নৰ্মেটিভ এছপেক্ট অফ পলিচি চায়েন্স চ' সেইখিনিৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে চ' যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনিতো আমি বুজিব লাগিব আৰু আফটাৰ সমস্যাখিনি বুজাৰ পাছত যিখিনি আমি বা য'ৰ পৰা আমি ইয়াৰ যিখিনি উপাদান পালোঁ সেই উপাদানবিলাক আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব প্ৰতিটো সময়তে চ' এই মূল্যবোধবিলাক যিখিনি ভেলু অৰিয়েণ্টেশ্যন হিউমেন ভেলু আছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নীতি এটা বিশেষভাৱে তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিছিলে বা যিখিনি নীতি বিজ্ঞানৰ পদ্ধতি আছিলে পলিচি চায়েন্সৰ যিখিনি ছিষ্টেম আছিলে সেই ছিষ্টেমবিলাক তেওঁৰ এটা আধাৰশিলা হিচাপে হৈ পৰিছিলে চ' নীতি বিজ্ঞান হৈছে সেই মূল্যবোধৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এটা আধাৰশিলা কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি তেওঁ স্পষ্টীকৰণ কৰিছিলে সেই স্পষ্টীকৰণেও স্বত্তেও নীতি বিজ্ঞানৰ কিছুমান নিয়মীয়া দিশ তেওঁ মুখ্যতঃ 3টা কাৰণত অৱহেলা কৰা হৈছিলে চ' যিখিনি তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ কৰিলে যে প্ৰব্লেমটো এনেকৈ হৈছে বা সমস্যাটো এনেকৈ উপস্থাপন কৰা হ'ব চ' সেইখিনিৰ যিখিনি নিয়মীয়া যিখিনি নীতি বিজ্ঞান আছে সেই দিশটোৰ বিষয়ে তেওঁ কেতিয়াবা অলপ অৱহেলা কৰা হৈছিলে সেই অৱহেলা কৰা দিশটো তেওঁ যুক্তিসংগতভাৱে মানে আগবঢ়াইছিল যে প্ৰথমতে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে যে 3টা কাৰণ দেখুৱাইছে যে আমাৰ যিখিনি স্পষ্টীকৰণ হয় বা নিয়মীয়া যিখিনি সমাজৰ দিশ আছে সেই দিশবিলাক কেনেকৈ আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পিছ পৰি থাকে বা অস্পষ্টীকৰণ বা বিজ্ঞানসন্মত কেনেকৈ আমি অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ কিছুমান অৱহেলা কৰা দেখা গৈছিলে আৰু প্ৰথমটো হৈছে কিছুমান যুক্তি দিছিল যে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীবিলাক মূলতঃ নিয়মীয়া কিছুমান ভংগী থাকে চ' প্ৰথম উদাহৰণটো তেওঁ দিছে যে কিছুমান যুক্তি দিছিল যে যিখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট একশ্যন আছে বা কাৰ্যসূচী আছে চ' সেইবিলাক তেওঁলোকে নিয়মীয়া এটা দৃষ্টিভংগী তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে তাৰপিছতে ছেকেণ্ডলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে কিছুমানে দাবী কৰিছিল যে পৰিমাণগত যিখিনি কোৱান্টিটিভ আছিলে কোৱান্টিটিভ কৌশলবিলাক যেনে অপাৰেশ্যন গৱেষণা মূলতঃ যিখিনি মূল্য আৰু মুক্ত আছিলে আৰু নৈতিকতা বা মূল্যবোধৰ উদ্বেগৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিলে চ' যিখিনি তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিছিলে বা মূল্যমুক্ত আছিল যিখিনি গৱেষণা কোনো মানে তাতে হিচাপ নিকাচ নাছিলে মূল্যমুক্ত আছিলে আৰু নৈতিকতা বা মূল্যবোধৰ উদ্বেগৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিলে বা যিখিনি আমাৰ নৈতিকতা তাৰ লগতো কোনো সম্পৰ্ক নাছিলে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল দাবী কৰিছিলে আৰু তৃতীয়তে কিছুমান নীতি বিশ্লেষণে ইয়াত যুক্তি দিছিল যে মূল্যবোধেই হৈছে নীতি নিৰ্মাতাৰ একচেটীয়া ক্ষেত্ৰ যিখিনি মূল্যবোধ আছে ভেলু সেইখিনি হৈছে নীতি নিৰ্মাতাৰ যিজনে পলিচি বনায় পলিচি মেকাৰ তেওঁৰ এটা একচেটীয়া ক্ষেত্ৰ
আৰু সেই বিশ্লেষকসকলে তেওঁলোকৰ সেই মূল্যবোধক হস্তক্ষেপ কৰাটো তেওঁলোকৰ এটা পেছাদাৰী দক্ষতা সপক্ষে আৰু বিৰোধী হ'ব বিচাৰিছিল। এই তিনিটা পইণ্ট তেওঁ আগবঢ়াইছিলে ইয়াৰ জৰিয়তে। চ' তেওঁ একৰ্ডিং টু লাষ্টৱেল যিখিনি 3 নম্বৰ পইণ্ট এক্সপ্লিচাইট নৰ্মেটিভ পাৰ্চপেক্টিভত কি কৈছিলে, তেওঁ যিখিনি narrative base আছে that scan attention to the 3 hallmarks of the policy science approach. There is a little direct attention to the problem orientation of the activity. The multidisciplinary theme are largely neglected and normative grounding of the policy issues are often overlooked. So এই গোটেইখিনি তেওঁ এই তিনিটা আমাৰ পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিছিলে। তেওঁ যিখিনি আমাৰ নেচাৰ আছিলে বা প্ৰকৃতি, পলিচি চায়েন্সত যিখিনি আমাৰ প্ৰকৃতি লাগে সেই প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে তেওঁ আলোচনা কৰোঁতে আমাৰ তিনিটা মত বিশেষভাৱে আগবঢ়াইছিলে। বিভিন্ন সময়ত সমাজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। চ' সেই চাপবিলাক আমি কেনেদৰে আমাৰ অধ্যয়নত বা পলিচি চায়েন্সত আমি কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ সেই গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছতে আমাৰ পলিচি চায়েন্স আমাৰ লেচনটোত আমাৰ বিভিন্ন আৰু বেলেগ ষ্টেপবিলাক আছে। স্কোপ অফ এক্সপেনশ্যন অফ পলিচি চায়েন্স এপ্ৰ'চ। চ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ এপ্ৰেজেল অফ পলিচি চায়েন্স এপ্ৰ'চ। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্ৰেজেলবিলাক আমাৰ পলিচি চায়েন্সত উপভুক্ত আছে। তাৰপিছত আমি ইয়াতে স্কোপ অফ এক্সপেনশ্যন অফ পলিচি চায়েন্স, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি স্কোপ আছে, চ' এই স্কোপবিলাকৰ আমি পলিচি চায়েন্সত আমি কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। চ' কোন কোন ক্ষেত্ৰত আমাৰ পলিচি চায়েন্সে কেনেদৰে কাম কৰিছে, কেতিয়াৰ পৰা কাম কৰিছে, সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ। চ' বিফ'ৰ 1970 ইয়াৰ স্কোপবিলাক সিমান বৰ্ধিত হোৱা নাছিলে। আফটাৰ 1970 ইয়াৰ নীতি বিজ্ঞানৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী তাৰ আৰু বেছি বহল হ'বলৈ ধৰিলে, আৰু এই দৃষ্টিভংগী বহল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বেলেগ বেলেগ আমি স্তৰবিলাক বেলেগ বেলেগ সময়ত আমি দেখা পাওঁ। তো প্ৰথমতে কি হৈছিলে, ইয়াতে ইভালুৱেশ্যন, তাৰপিছত ইউটিলাইজেশ্যন, তাৰপিছত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু তাৰপিছতে টাৰ্মিনেশ্যন যেতিয়ালৈকে আহিছে তেতিয়ালৈকে নাই একৰ্ডিং টু 1980। চ' ইভালুৱেশ্যনটো প্ৰথমতে হ'ল, তাৰপিছত ইউটিলাইজেশ্যন, তাৰপিছত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, তাৰপিছতে আমাৰ কি হ'ল টাৰ্মিনেশ্যন ইন 1980 to 1990। চ' এইখিনি কি হয়, দ্য পলিচি চায়েন্স এডভকেটছ ফ'কাছড অন দ্য প্ৰগ্ৰেম টাৰ্মিনেটেড আণ্ডাৰ ছাচ লেভেল অফ কাট বেক মেনেজমেণ্ট। চ' এইখিনি পৰ্যায়লৈকে বহুতখিনি তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে আগবাঢ়িব ধৰিলে। ইট মে বি নটেড ডেট ইমফেচিছ প্ৰগ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, যিখিনি নীতি পাব্লিক পলিচিৰ যিখিনি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হয়, ফৰ্মুলেশ্যন হয়, ইভালুৱেশ্যন, ইউটিলাইজেশ্যন, টাৰ্মিনেশ্যন, এই গোটেইখিনি এটা লাৰ্জ ষ্টাডি ফেইল টু প্ৰভাইড দ্য ছলিড প্ৰগ্ৰেম এডভাইচ। চ' গোটেইখিনি লাৰ্জ ষ্টাডি হ'ব ধৰিলে বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ৰূপত। So, however, the expanded scope of policy science approach remains the issue of intellectual pursuit. So, গোটেইখিনি সময়ত গোটেইখিনি যিখিনি আমাৰ সিদ্ধান্ত, চ' সেই সিদ্ধান্তখিনি বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগী আমাৰ সমাজত আহিবলৈ ধৰিলে, বৰ্তমান অৱস্থা আহি পাইছে। চ' এই বৰ্তমান অৱস্থালৈকে ইয়াৰ যিখিনি ডাইৰেকশ্যনছ আছিলে সেই ডাইৰেকশ্যন বিষয়ে আমি নেক্সট পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম। চ' ডাইৰেকশ্যনখিনি কি হয়, কণ্টিনিউটি অফ ভেলু ইন পলিচি চায়েন্স। চ' যিখিনি এথিকেল ভেলুজ আছে সেই এথিকেল ভেলুজবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ছ'চাইটি। চ' গভৰ্ণেন্সৰ যিখিনি এথিকেল ভেলু আছে বা গভৰ্ণমেণ্ট এটাৰ বা ছ'চাইটি এটাৰ যিখিনি এথিকেল ভেলু আছে সেই ভেলুখিনি কেনেদৰে আমি ৰখা প্ৰয়োজন, বা কিপিং পলিটিক্স এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছেপাৰেট, ইট ইজ আৰ্গিউড, মানে এইটো এটা মানে ডিবেটৰ সন্মুখীন হৈ আছে। চ' এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে আমি কণ্টিনিউটি অফ ভেলু অফ পলিচি চায়েন্সত আমি দেখিবলৈ পাম। ইয়াতে কি হৈছিলে, ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য মেজাৰমেণ্ট অফ এনচিয়ৰ পলিচি একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড হায়াৰ বিউৰক্ৰেচি উড প্ৰভাইড দ্য মৰেল ছেফগাৰ্ড এগেইনষ্ট দ্য এথিকেল ট্ৰেন্সগ্ৰেশ্যনছ। চ' গোটেইখিনি আমি ভেলু ইন পলিচি চায়েন্সত দেখা পাম। তাৰপিছত আমি পাম ফ'কাছ অন পলিচি মেনেজমেণ্ট ডিউৰিং 1970। তাৰপিছত আমি ফ'কাছ অন পলিচি মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াতো কি হয়, বিভিন্ন টপিক পলিচি চায়েন্সৰ ইভালুৱেশ্যন, ফৰ্মুলেশ্যন, ইউটিলাইজেশ্যন, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, টাৰ্মিনেশ্যন, এই গোটেইবিলাক মানে কেনেদৰে ফ'কাছ কৰি লোৱা হৈছিলে আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক পলিচিবিলাক কেনেকৈ এনালাইচিছ কৰা হৈছিলে আৰু এনালাইচিছ কৰি তেওঁলোকে কোনটো পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছিলে সেই গোটেইখিনি ইয়াতে আলোচনা কৰা হয়। তাৰপিছতে আমাৰ আহিলে কণ্টিনিউটি অফ ৰিলিভেঞ্চ।
এইটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যনৰ গোটেইখিনি বস্তু। চ' নিউ ডাইৰেকশ্যনত কি হয়, যিখিনি আমাৰ নতুন এটা দিশ থাকে পলিচি চায়েন্সৰ, চ' ৰিচাৰ্চাৰবিলাকে সিহঁতে এতিয়াও কণ্টিনিউ কৰি আছে যে কিছুমান ছিষ্টেমেটিক লাইনত আনিবলৈ, যে কেনেকৈ নীতি এটা ছিষ্টেমেটিক লাইন আনিব পাৰি। আৰু সকলো বিষয়ে এটা কমপ্লেক্স এটা ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম হৈ পৰিছে, যিহেতু সেই বস্তুবিলাক এটা ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ হ'ব ধৰিছে। So it is also true that policy science represents only one of the several rational ideologies. So competing for social and political acceptability. So এইখিনি বিষয়ত কম্পিটিং হৈ আছে, যিখিনি একচেপ্টেবিলিটি আছে তাত পলিটিকেল এণ্ড ছ'চিয়েলো ইনক্লুড হৈ আছে। Pursuing proactive approach, a few scholars of the policy science revised it in 1990 and first few years in 21st century. So এতিয়া আমি 21st century যিখিনি আমি আহি পাইছোঁ, সেইখিনিত সেই পুৰণাখিনি আকৌ ৰিপিট হৈছে, কিছুমান ৰিকনচিল হৈছে, আৰু গোটেইখিনি বস্তু সেই থিমটো আমাৰ আগৰ পৰা আহিছে নীতি বিজ্ঞান। চ' দ্য থিম ইন এট দি ফ'ৰ টু ৰিকনচিল লং পেণ্ডিং কনফ্লিক্ট। চ' যিখিনি কনফ্লিক্ট আহি বৰ্তমান 21st চেঞ্চুৰী পাইছে, সেই কনফ্লিক্টটোত আমি নীতি বিজ্ঞানক আমি বহুত বেলেগ ধৰণে আমি ষ্টাডি কৰিব লৈছোঁ। They have also moved away from adherence to simple theory and rational choice to theory of the reason in society, or from the policy sciences to policy inquiry. So গোটেইখিনি বস্তু একেলগে তেওঁলোকে দুটা আইটেমত তেওঁলোকে ৰিমেইন কৰিব বিচাৰিছে। আৰু ফৰ এজেণ্ডা পলিচি চায়েন্স চিন্স কি হৈছে 1990 ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকে কৰিছিলে, ফাৰ্ষ্টলি তেওঁলোকে কৰিছিলে পলিচি চায়েন্স ৱেৰ টু বিকাম নৰ্মেটিভ। চ' যিখিনি 1990 তেওঁলোকে পলিচি চায়েন্সক এটা নৰ্মেটিভ দিশত লৈছিলে। তাৰপিছতে কি হৈছিলে, পলিচি চায়েন্সেছ ৱেৰ টু বি ৰিলেটেড টু দ্য ইমাৰ্জিং ফিল্ড অফ পাব্লিক মেনেজমেণ্ট। চ' যিখিনি এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ ছ'চাইটি হৈছে, ইমাৰ্জিং ইছ্যু হৈ আছে, সেই ইমাৰ্জিং ইছ্যুবিলাকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে হওক, বা আমাৰ চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বা আন দিশত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক, বা আমাৰ বেলেগ বেলেগ সমাজৰ আন দিশৰ ক্ষেত্ৰতে হওক। চ' ইমাৰ্জিং ইছ্যুবিলাক আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আজি আহি পৰিছে। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আমি দেখা পাই আছোঁ। সেই সমস্যাবিলাক আমি কেনেদৰে ফেচ কৰিব লাগিব, কেনেদৰে নীতিগতভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আলোচনা কৰি বা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰি কেনেদৰে আমি এটা ৰেছপনচিবল নীতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, বা চৰকাৰে কেনেদৰে সেই নীতিবিলাক ৰেছপনচিবলিভাৱে ইষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে বা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী বা এৱাৰনেছ সকলোৰে ওপৰত আহি পৰিছে। এই দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে পাব্লিক পলিচি চায়েন্স অৰ্থাৎ যিখিনি নীতি বিজ্ঞান, এই নীতি বিজ্ঞানে আমাৰ লোক প্ৰশাসনত এটা বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু যিটো আমাৰ ফিল্ডৰ কথা কোৱা হৈছে পাব্লিক মেনেজমেণ্ট ফিল্ড, সেই মেনেজমেণ্ট ফিল্ডটোত আজি সকলো ক্ষেত্ৰতেই জড়িত হৈ আছে। নট অনলি আমাৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক দিশ, অৰ্থনৈতিক দিশ, বা বেলেগ বেলেগ আন শিক্ষাগত দিশ, বা যিখিনি আমাৰ আন স্বাস্থ্যৰ দিশ, বেলেগ বেলেগ সকলো ধৰণৰ দিশ আমাৰ সাঙুৰ খাই আছে। চ' সেই গোটেইখিনিৰ এটা ইমাৰ্জিং এটা যিটো আমাৰ প্ৰব্লেম আহি আছে, দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে ইছ্যুবিলাক। চ' সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ নীতি বিজ্ঞান যিটো দৃষ্টিভংগী বা পলিচি চায়েন্স এপ্ৰ'চ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে আমি আলোচনা কৰিবলৈ পাম। চ' এই লেচনটোত আমি নেক্সট পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ যিখিনি এপ্ৰেজেল আছে, চ' নীতি বিজ্ঞানৰ যিখিনি এপ্ৰেজেল আছে বা এপ্ৰেজেল অফ পলিচি চায়েন্স এপ্ৰ'চ, আৰু ইয়াৰ কিছুমান নিউ ডাইৰেকশ্যনছ আছে আমাৰ সমাজত, কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এতিয়া 21st চেঞ্চুৰীত কেনেদৰে এটা ডাইৰেকশ্যনত আহি পাইছে নীতি বিজ্ঞানসমূহ, সেইখিনিৰ সময় আমি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম। যিখিনি আৰু যিহেতু লাষ্টৱালে উত্থাপন কৰিছিলে যে গণতান্ত্ৰিক নীতি বিজ্ঞান, চ' এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ 21st চেঞ্চুৰীত গণতান্ত্ৰিক নীতি বিজ্ঞান মিনছ আমি কি বুজিম, সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম নেক্সট কনক্লুজন পৰ্যায়লৈকে। চ' আজি আমি লেচনটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নেক্সটখিনি আমি আলোচনা কৰিম।